Happy morning to everyone. Today at our Institute of Management Studies, Madurai, we are successfully organized a wonderful online Tancet coaching session for all interested students. This initiative provides a golden opportunity to enhance international conferences and published over 10 essay indexed journals in prestigious platforms such as Elsevier, Scientific Reports, and Wiley. My research has made a significant societal impact, particularly my recent study on climate variability and its effects on cardamom cultivation, which has published in Q1 Journal by Nature Portfolio UK and featured in the Hindu paper. Thank you. Shall we start? Okay. Before going to start, I have to show the book Quantitative Aptitude by R.S. Agarwal. This is a wonderful book for the competitive exams, whatever MAT or CMAT or GMAT and bank exams like PO and IBBS like that. So before you want to start any of the aptitude exam, this is the Bible, Quran, and Gita for the competitive examinations. Okay, so whatever exams preparation you are start, you have to go through this book entirely. Okay, so these are the contents are there. I'll show it. See, this is the section one: arithmetical ability and data interpretation. So it shows 39 sections are there. That is number system, HCF, decimal simplification, up to odd man out, and we have tabulation, bar graph, and pie chart line graph. Okay, these are the contents, and I'll show another one thing. Okay. So this is a syllabus given by Anna University for Tancet. So today we are planning to discuss these are the things: evaluate the candidate's ability to identify critically the data and apply the data to business decisions from given typical business situations. Next is second one: evaluate the skill of candidate in answering questions based on the pages and the comprehension. Evaluate the skill on solving mathematical problem at the graduate level, including those learned in plus 2 or equivalent level. Test on determining data sufficiency for answering certain questions using the given data, the knowledge of mathematics, and use of day-to-day facts. Test the knowledge of written English with questions on errors in usage, grammar, punctuations, and like this. So these are the content we are discussing today's sessions. So first I have to start solving mathematical problems at graduate level, including those learned in plus 2 or equivalent level. Okay, shall we go? Okay, so from the first PPT, I'm planning to start this content: probability, volume and surface area, square root and cube root, heights and distance. Okay, so already we people are very familiar. Already they said and the 12th and equivalent. Okay, so we have to start from the fundamental like probability. Probability is a way of expressing knowledge on belief that an event will occur on chance. Okay, the ultimate example is the rain will come or not. The rain will come or not. So if the rain will come means we have to see the parameter. What are the parameters? Cloud coverage, wind direction, temperature minimum, temperature maximum. So these are the major parameters. If the parameters are helping to the climate,
definitely we may get a chance to get a rainfall. Okay, so the chances may occur or not, that event will happen or not. If you are toss a coin, we may get either tail or head. So chances are 50-50. Okay, so did you know probability originated from the Latin word meaning is approval? Probability is a branch of maths that's okay will happen or not. That is called as chance. The idea of probability is based on observation. Probability describes what happens over many trials. Okay, so we are using about trials, many trials, and we'll get a final answer. Okay, here we are showing some experiments. So some common terms related in probability experiment is a situation involving chance or probability that leads to results called outcomes. So what is outcome? A possible result of random experiment is called as outcome. Directly, I will give an example. If you toss a coin, you may get the outcome either head or tail. Okay, so if you uh, throw a die, you may get the chance that is 1, 2, 3, 5, and 6. The sample space is 1, comma 2, comma 3, comma 4, comma 5, comma 6. Okay, equally likely outcomes. All outcomes with equal probability. So we don't, which is we don't have any uh, we have all equal chances to get the values 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay, so that is called as equally likely outcomes. I will show another one example. uh, a cut of cards. Okay, it contains 52 cards. Sample space, the set of outcomes on experiment is known as sample space. Event, one or more outcomes in an experiment. Sample point, each element of the sample space is called sample point. Okay, so sample space, possible outcomes on die 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay, so this is called a sample space S, and n of s which is equal to 6, number of sample space which is equal to 6. So if you throw two dice, so we get a sample space 1 comma 1, 1 comma 2, 1 comma 3, 1 comma 4, 1 comma 5, 1 comma 6, 2 comma 1, 2 comma 2, etc., up to 6 comma 6. So the number of sample space is 36. uh, so these are the dice. One die is 6, two die is 36, three die is 216. The formula is 6 power 1, 6 power 2, 6 power 3, 6 power n. Okay. So the outcome is 6. So we have to put one die means 6 power 1, two die is 6 power 2, three die is 6 power 3. So that is the value how to find the value of n of s. Okay. In the same manner, we may go for a coin. So sample space is head and tail. If you toss a single coin means we may get head and tail. If you toss a two coin means we may get head tail tail. So the n of s which is equal to 4. The same manner we may go for sample space three coin, that is tail, head tail head, tail tail. So the sample space is 8. So this is the value to find for a coin. So already I said two head and a tail. So one coin is 2 power 1, two coin is 2 power 2, three coin is 2 power 3. So one coin is 2 power 2 is 1, 2 power 2 is 2, two coin is 2 power 2 is 4, three coin is 2 power 3 is 8. Okay, this is the way to find the n of s, number of sample space. And we may go for a card. So in card we have four different types: spade,
heart, clever, and diamond. Spade, we have a 13 cards. Heart, we have a 13 cards. Clever, we have a 13 cards. And diamond, we have a 13 cards. For example, I will ask one question. What is the probability of getting a red card? Red card, we have only 13 plus 13. Heart is 13, diamond is 13, 26 card. So total number of card is 56. This one is 26. So now we have to find, let A be the event of getting a red card. That is 26 by 52. We may get 1 by 2. The chance of getting a red card is 1 by 2. The same manner, chance of getting a black card, that is 26 by 52. We may get 1 by 2. It's clear. So first question is to get a red card. Second question is to get a black card. The probability is 1 by 2. Okay. My next question is, let E be the event of getting queen card. So we may have spade, heart, clever, diamond. 4 queen cards. That is 4 by 52. That is 1 by 30. So let A be the event of getting a queen card. The probability is 1 by 13. The same manner, let A be the event of getting a king card. We may have king, 1, 2, 3, 4. Spade, heart, clever, diamond. Okay, again 4 by 52, 1 by 13. Let A be the event of getting a king. The probability is 1 by 13. The same manner, jack also 1 by 13, queen also 1 by 13, king also 1 by 13. Okay, so this is a way to find the probability. Now I ask another one question. Let A be the event of getting 6 on red card. 6 on red card. So we are very familiar. Heart and diamond is a red card. Heart and diamond is a red card. So red on 6, that is 2 only. So probability of A, which is equal to n of A by n of S, that is 2 by 52, that is 1 by 13. It's clear. I hope everyone is following and it's very clear. So this is the way to find the probability for cards. Okay, playing cards. We'll go for the next. Surface and surface area and volume. Okay, surface area and volume. So we have cuboid, cube, cylinder, cone, sphere, and hemisphere. Okay, so surface area of a cuboid, the formula is 2 into LB plus BH plus LH. It's clear. So cuboid, lateral surface area of cuboid is 2 into L plus B into H. For example, in the examination, they will give the value for B and H. They will ask the value of L. Or they may give for L and B. They may ask the value of H. Okay, and they may give LB and H. They have to ask the total surface area or lateral surface area. So whatever given the values, we have to fix in the given formula and we have to find that values. Okay, so this is a very simplest way to find the surface area of a cuboid. And volume of cube, suppose the value is given by length, breadth, volume of cuboid, length, breadth, and height. Suppose this one is 10, that one is 10, that one is 10, 10 into 10 into 10, that is 1000. It's clear. The same manner, surface area of a cube. So total surface area of a cube, 6 into side square. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sides. Suppose the value of side is 2, means 2 square, 2 2s are 4, 4 6 are 24. The total surface area of a cube is 24 centimeters square. Okay, then lateral surface area of a cube, 4 into side square. In the same manner, side is 2, means 2 square 4, 4 4s are 16 centimeters square. It's clear. Then next, volume of cube. So side cube. So for example, side is 2, 2 into 2 into 2. That is 2 cube, 8 centimeter cube. If the value is given 2 centimeter, means 2 into 2 into 2.
So 2 to are 4, 4 to are 8 centimeter cube. The same manner, surface area of a cylinder. Curved surface area is 2 pi r h. Total surface area is pi r h plus 2 pi r square. So the question is, for example, if they are given the value for 2 into pi into r into h. So if they are given the value for r, if they were given the value for r equal to 7, h equal to 14. Find the value of curved surface area means 2 into pi, that is 22 by 7, r is 7 and h is 14. So simply you have to multiply the values. 7 and 7 will cancel. 22 into 2, that is 44. Next we have to multiply what are the remaining values are there. 22 into 2, that is 44. 44 into 14. 44 into 14, that is 616. It's clear. So if they are given the value for r equal to 7, h equal to 14, find the curved surface area is 616. Otherwise, if they are given the curved surface area is 616 and height they may give 14, find the value of r. If they are asking means we have to put 2 pi r h, which is equal to 616, and we have to substitute the value for h, and we have to keep the value of r in the left hand side, and we have to solve the value. Then we may get the value of r, which is equal to 7 centimeter. I hope everyone is following the problem. Am I right? In the same manner, they are given the total surface area pi r h, pi r h plus 2 pi r square. The same manner, the value of r, which is equal to 7, the value of h, which is equal to 14. Just you have to substitute the value there and you will get the answer. Okay. The same value for r is 7, h is 14. So this is the way to find the total surface area, okay, of a cylinder. Next, volume of cylinder, pi r square h. So already I said take the value for r equal to 7, h equal to 14. Substitute the value here. So volume which is equal to pi r square, that is 22 by 7, r equal to 7 into 7, h equal to 14. So multiply the values. So 7 2s are 14, 22 into 7 7s are 49 into 2. So 22 into 2, that is 44 into 49. So what is the value of 44 into 49? Anyone can? 44 into 49. So the answer is 2156. So volume of the cylinder is 2156. If it is given by meter or centimeter means meter cube, centimeter means centimeter cube. I hope everyone is following this problem. Okay, we'll go to the next. Surface area of a cone. Surface area of a cone. So surface area of a cone is total surface area of a cone pi r into L plus r. Pi r into L plus r. Lateral surface area of a cone. Lateral surface area of a cone. Okay. We'll go for surface area of a cone. The formula is pi capital R into small
uh, capital L into R. Then lateral surface area of a cone, pi capital R capital L. Okay. So we have to substitute the value for whatever values they are given. Okay. The value for capital R and capital L, we have to substitute the values and we'll get the answer. Okay. The same manner will go for the volume. Volume of cone is 1 by 3 pi r square h. Already I said no. Take the value for r equal to 7, h equal to 14. So these are the values given for r and h. 1 by 3 into pi value is 22 by 7, r square is 7 into 7, h is 14. Just you have to simplify the values. 22 by 3 into 7 into 14. So multiply these values. What are the values you may get? See, 22 into 7 into 14, which is equal to 2156 divided by 3. That is 718.66. So this is called as volume of a cone. So I'm trying to give the model values. How can we calculate the problems? Okay. So this is the simplest way to find. And the surface area of a sphere. Okay, that is 4 pi r square. 4 into 22 by 7. R value, whatever they are given. 1, 2, 3, 4, 5, 6, whatever they are given. You have to substitute and you have to solve the value. So basic thing is ultimately you know the simplification and the calculation and the mathematical values, how to multiply the values. And the volume of a sphere, that is 4 by 3 pi r cube. The same manner already said, 4 by 3 pi 22 by 7 r cube, 7 into 7 into 7. You have to simplify, 7 and 7 will cancel. So 44 into 49, that is 2156, 2156 by 3, by 3, which is equal to 718 for the volume of a sphere. Okay. Next, surface area of a hemisphere. The perfect example, if you cut a ball, okay, you may have a rubber ball, you have to cut, okay, we may get total surface area of a hemisphere, that is 3 pi r square. Curved surface area of a hemisphere, 2 pi r square. So these are the ultimate values they are given. You have to substitute the given values in the given formula. So the point is very clear how to substitute and how to simplify. So everyone is very much clear how to substitute and how to simplify. So only the formulas, how you can fit the values in the given formula. Okay, we'll go to the next. So volume of a cube, that is 2 by 3 pi r cube. So what are the values given for r cube? Already I said 2 by 3 pi value 22 by 7, r cube is 2 square root. You should know 1 square to minimum 30 square. If you know beyond that to 40 square, 50 square, 49 square, 48 square, 78 square, 89 square, that is also fine. But you should know at least 1 square to 30 square. This is my opinion. Okay. If you know, sir, 89 square I'm very familiar, or 90 square I'm very familiar, sir, not 1 square I'm very familiar, that's fine. But ultimately, you should know the 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9, 9 square is 25, 8 square is 64, 18 square 324, 19 square 361, 20 square 400, 23 square 529. So randomly, whatever questions they asked, 28 square 784, 29 square 841, 30 square 900, you should do. Then only you can easily solve whatever questions given in the problem. Okay. In the same manner, you should know the cuboid also. One cube is 3, 2 cube is 8, 3 cube is 27, 4 cube is 64, 5 cube is 125, 6 cube is 216, 7 cube is 343, 8 cube is 512, 9 cube is 729, 10 cube is 1000. So these are the things we should know. Next.
We'll go for heights and distances. Okay, we'll go for heights and distances. In mathematical way, we don't go and calculate the height directly to the building or to the mountain or to the tree. We have to know the value of the angle of elevation or distance between the two objects. If it is no, means we have to easily calculate the height and distance whatever given. So we can easily calculate the height of the building, we can easily calculate the height of the mountain, we easily calculate the height of the tree, whatever they are given, we have easily find. Okay, so this is the top. We have to find the height and distance. So before we should learn the height of the distance. We should know the angle of elevation. Sir, what is angle of elevation? The angle of elevation between the usual line of straight sight and a raised line of sight is called angle of elevation. Whenever you are seeing a building, your eyesight is upward to the building is called as angle of elevation. Angle of depression is if you are seeing your eye down to the building or down to the mountain or down to the earth is called as angle of depression. Okay, so raised line, usual line, so this is called as angle of elevation. I'll show that one boy is standing in front of the tree, his angle of elevation up and usual line. Okay, so this is the way to find the angle of elevation model. Angle of depression, the angle of angle between usual line of sight and lower line of sight is called as angle of depression. This is the another one example. I hope everyone is understood angle of elevation, angle of depression. Okay, right. I have to show some basic important formula. Okay, so this is the right angle triangle, opposite side, adjacent side, and hypotenuse. Everyone is very clear on this. So the sine theta formula is sine theta, which is equal to opposite side by hypotenuse side. Next, cos theta, which is equal to adjacent side by hypotenuse side. Tan theta, which is equal to opposite side by adjacent side. Cosecant theta equal to hypotenuse side by opposite side. Secant theta, which is equal to hypotenuse side by adjacent side. Cot theta, which is equal to adjacent side by opposite side. So this is the basic trigonometry formula. Whenever you may go for whatever trigonometric problem or height and distance, you should know this formula. Then only we can go for this. Okay. And a very, very, very important formula is um, theta value they are given 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, and 90 degree. Sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, secant theta, cosecant theta. So sin 0, 0, sin 30, 1 by 2, sin 45, 1 by root 2, sin 60, root 2, 3 by 2, sin 91. And I have to give an easy idea. You have to write in the reverse way. 1 root 3 by 2, 1 by root 2, 1 by 2, and 0. And already we are very familiar tan theta, which is equal to sine by cos. You have to divide the first row and second row. You will get 0, 1 by root 3, 1 root 3, and not defined. Cot theta not defined, root 3, 1, 1 by root 3, and 0. Okay, and secant theta 0, root 2 by 3, root 2, 2 not defined. Cosecant theta already we have to said no, we have to divide. Not defined root 2, not defined 2 root 2, root 2 by root 3, and 1. So this is the table we should know the trigonometric values for sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, secant theta, and cosecant theta, that 0 degree, 30 degree, 45 degree, and 45 degree, 60 degree, and 90. Then only we have to find the values. Okay. So thank you for watching this first area. Okay, we'll go for the second one. I'll show that.
We'll go for simple interest. Okay. So in the simple interest, we are very familiar. Uh, Interest, principal, rate of interest, and time. Okay, we borrow some amount or money from a bank or money lender. The borrowed amount is called as loan. However, at the time of returning the loan to the bank or the money lender, we have to pay back an amount somewhat bigger than the loan. The additional amount is called as simple interest. Huh? Okay, simple interest. So I is called as interest, T equal to principal, R equal to rate of interest, or T equal to time, usually in the years. Okay, if you want to buy a tractor, it cost is rupees 15,000. You decide to get a 5-year loan with 6.5% interest at the rate of 15,000. You match interest. Will how much interest will you pay? Interest paid, principal, that is called as loan amount, rate of interest 6.5% per annum, period n, which is equal to 5 years. The solution is I equal to PNR by 100. PNR by 100. I equal to 15,000 into 5 into 6.5 by 100, that is 487,500. 4,87,500 by 100. We have to simplify. To buy these tractors will pay interest rupees 4,875. So these are the simple questions. They are given for simple interest. In the same manner, they will ask the compound interest also. So the ultimate aim should know the formula for to find the interest is PNR by 100. P is principal, R is rate of interest, and N is a period, that time period. Okay. We'll go for the next problem. The simple interest on rupees 45,000 in 3 years is rupees 13,500. What is the rate of interest? Now we have to find the rate of interest. So interest paid, that is 30,500, and the principal amount we are given 45,000. The rate is we have to find, and period also they are given, that is 3 years. The formula for interest is the given value interest is 13,500, and we have to fix the value for principal 45,000. N is 3 years. We have to find the rate of interest, that is capital R. We can keep as it is. Okay, by 100, and R, which is equal to 13,500 into 100 by 45,000 into 3. So you have to simplify all the values of 0, 0, 0, 0, 30, 30 will cancel. We may have 135 by 45 into 3, and we have to simplify the value. We get the R, which is equal to 10% per annum. So the rate of interest is 10% per annum. It's clear. Okay. We'll go to the next. A certain sum of money earned at interest of rupees 3,630 in 3 years at the rate of 11% per annum. What is the principal? Okay. So interest paid 3630, principal amount, rate of interest 11, period n, 3 years. Okay. Solution. So PNR by 100. Just you have to substitute the value for I 3630 equal to P into 3 into 11 by 100. So you can keep P as it is. So 3630 into 100 by 11 into 3. Now you have to simplify the value. Multiply the value, what we get, 3630 into 100. So 363000 by 11 into 3, 33. Divided by 33, we may get 11,000. So this is the principal amount. I hope everyone is understood. A certain amount, certain sum of money owns an interest. So interest
interest amount is given, period is given, a rate of interest is given. We have to find the principal. Okay. So this is the way we have to find equal to PNR by 100. We have to keep as it is P, and we have to fix the remaining values, and we'll get the principal amount. Okay, we'll go for very important topic, profit and loss. Okay, some basic formulas to calculate profit and loss. Okay, we'll go for that. So first, what is cost price? The price at which an article is purchased is called its cost price. Next, selling price. What is selling price? The price at which an article is sold is called its selling price. Okay. Next, what is profit slash gain? If selling price is greater than the cost price, seller is said to have an profit or gain. What is loss? If selling price is less than the cost price, the seller is said to have a loss. So these are the four important definition: cost price, selling price, profit or gain, and loss. So cost price is the price at which an article is purchased is called as cost price. Okay, if you are buying the product, cost is called as cost price. Selling price, the price at which an article is sold. So if you want to sell any product, either bike or car or bus or laptop, if you are selling, if you are buying 50,000, if you are selling 60,000, selling price is 60, buying price is 50, the difference amount is called as your profit. If you are buying a car in 1 lakh, okay, and if you are selling the car as 90,000, the loss is 10,000. Okay, selling price is less than the cost price. For example, if you buy um, gold, 10 gram is now the cost is 7,000. Okay, the next month if the gold rate is increased as 80,000, 10 grams, so you may get the profit. If you are sold gold, the difference is the selling price is greater than the cost price. So which is appreciable product. Depreciable product is bike or car. Okay, these are the depreciations having. So the loss we may get. Selling price is less than the cost price. Okay, so in quantitative aptitude, students should know the cost price, selling price, profit, and loss. Okay, these are the very important topic. So see here, selling price is greater than cost price, we get profit. Selling price is less than cost price, we definitely we get loss. Selling price minus cost price, the difference is profit. Cost price minus selling price, the difference is loss. Okay, so this is the way to easily understood how to calculate profit, how to calculate loss, how to calculate profit for selling price and cost price, and loss is cost price minus selling price. So this is the very important formula. Charges such as transportation cost, labor cost, salary or wages paid, installation charges, etc., are called expenses, and this has to be added to the cost price to get actual profit. It's clear. So charges such as transportation cost. For example, if you want to sell any of the goods, so we have to put in any of the logistic using some transportation and labor cost. Okay, so loading, unloading, some labors are doing this loading, unloading, so that is called as labor cost. And salary or wages to paid. Okay, we may give the employee salary or daily wages, whatever it may be. The next, installation charges are called expense. Okay, everyone is very clear on this.
This has to be added in the cost price. Okay, so this is called as manufacturer cost. Okay, profit is profit by cost price into 100. So we have to find how to calculate the profit percentage. Profit by cost price into 100. We'll go for loss by cost price into 100. So I will give an example. Profit is 10, cost price is 200 into 100. So profit is 10,000. 0 and 0 will cancel. This 2 0 will cancel. So the profit percentage is 0.5 percentage. Okay, so this is the way to calculate the profit. Profit and loss is always dependent on the cost price only. So whatever product we are buying, we are selling or we are buying, the cost price plays some major role. How we may get profit or how we may get loss. I will give an example. The entire world geopolitical issues are happening. The entire share market is going down. So the entire market has crashed past 6 months. So the gold rate is go high and high and high. It's going towards the rocket speed. Okay, so the last 1 week or 1 month, the one sovereign gold is raised more than 1,000 rupees. Okay, so what here I'm telling, the profit you may get the past 1 month if you bought a gold. Okay, if you invested in any share, definitely you will get a loss. So the market is depends what are the geopolitical issues. So if you want to profit or if you want to loss, so you have to invest carefully in the market. So the market, Indian share market is now going down. The reason is geopolitical issues. So if you want to profit, you may go for right now is go for the gold. Okay, so that is one part, that investment part, profit and loss. If you have 100% of cost price and get you will get 125% selling price, it means you have profit of 25%. For example, if you buy any product is 100 rupees. For example, if you buy a pen 100 rupees, if you are selling the pen by 125 rupees, you will get 25 rupees profit. So 100%, 125% you are selling, the difference that is called as profit percentage is 25 percentage. So this is the way to calculate profit, loss, and the profit percentage and the loss percentage. So this is a very important formula in the profit and loss part. Cost price, selling price, profit, loss. So this is the formula. Okay. So I will give one practice question to here. Uh, I bought a rice bag rupees 500 per kg. Duo spoiler, she had scored them rupees 450 per bag. Find the gain or loss. Selling price, I'm sorry, selling price is 450, cost price is 500 per bag, selling price is 450 per bag. Selling price is less than or cost price, therefore Dia suffers a loss. Why? Because which is spoiled rice. Okay, spoilage happened. So loss which is equal to selling price minus cost of price, that is 500 minus 450, 50 rupees per bag. So what is the loss amount is rupees 50. Now we have to find the loss percentage. Loss by cost price into 100, that is 5 into 150 into 100. Calculate the value, what will we get?
Anyone? I'm waiting for your answer. 50 by 150 into 100. Anyone? 0 and 0 will cancel. 100 by 3, we get 33.33 percentage. It's clear, all of you. So the loss percentage is 33.33 percentage. I hope everyone has understood this practice question. So our ultimate aim is how to know or how to find profit, loss, profit percentage, and loss percentage. Okay. So what are the things we are discussed in this part? Simplification, simple interest, profit and loss. So simplification, so simple interest calculation, principal calculation, rate calculation, period calculation, these are things we did. uh, okay. Profit and loss, we are discuss the entire definition, and we'll discuss the formulas, and we'll discuss the problem questions. Okay. We'll go to the next topic. Okay. Simplification. So I hope it's very clear. The problem we discussed in the classroom, I hope it's very clear. So before we should know, before we should go for the algebraic simplification, we should know what is expression, what is variable, what is coefficient, what is constant, what is polynomial. Okay, then only we can easily understood the concept. First, expression. Sir, what is expression? X plus 7, y minus 2, 5x square, 2x plus 2y plus z, which is called as expression. Sir, here what is variable? X, Y, Z is the variable. Sir, here what is coefficient? 2x square is the coefficient. Sir, here what is constant? 2x plus 7 is the constant. Sir, here what is polynomial? Sir, x power 5 plus 2x power 4 plus 3x square plus 2x plus 1 is called as polynomial. Okay. Sir, here what is equation? So 2x plus y equal to 0, x cube plus 2x square plus x equal to 0. This is called as equation. I hope before you have to go for any simplification, you should know the fundamentals of these things. Expression, variable, coefficients, constant, and polynomial, and equation. So these are the basic thing. Sir, what is monomial? 12ab or 2x, which is called as monomial. Sir, what is binomial? Yx plus 2y is binomial, or 2x minus y is binomial. Sir, what is trinomial? 4x square plus 8x plus 12 is trinomial. Sir, here what is the x cube plus yx square? That also a trinomial. So the funda is expression, variable, coefficient, constant, polynomial, monomial, binomial, trinomial, and the equations. So these are the very, very, very important before you should go for the simplification problems. Okay, I hope everyone is very clear to understand the concept. Okay. So, okay, it's very, very, very easy. How to simplify the given expression 5x minus 2 into x cube plus 2x plus 1? Just you have to multiply by x cube by 5x under 2. You will get 5x power 4 minus 2x cube. And multiply by 2x, that is 10x square minus 4x. And multiply by 1, 5x minus 2. And you have to find the powers. X power 4, x power 3, x square, x. Okay, so we have to put as it is 5x power 4 minus 2x cube plus 10x square. We have 5x minus 4x. 5 minus 4, that is 1. That is plus x minus 2. This is the answer. So in the examination, they are giving this problem simplified. Just you have to multiply and you have to combine the powers of the given values. Okay. So we have only x power 4, only x power 3, only x power 2. So we have to keep as it is. That is 5x power 4 minus 2x cube plus 10x square. I hope it's very clear.
We'll go for the next problem. P of x which is equal to P of x which is equal to x square plus 3x plus 1. Find the value of P of 2 and P of minus 3. Sir, how can we calculate the value for P of 2 and P of minus 3? It is very, very, very easy. Remove the value for x by 2. I'm sorry, replace the value for x by 2. That is 2 square, 3 into 2 plus 1. 2 square is 4, 3 into 2, that is 6 plus 1. 6 plus 4, 10, 10 plus 1, 11. P of 2 value which is equal to 11. What is P of minus 3? P of minus 3 is minus 3 the whole square plus 3 into minus 3 plus 1. That is 9. Minus 3 the whole square is 9. 3 3s are 9. 9 and 9 will cancel. We get the values 1. Next. Find the roots of the polynomial 5x minus 3 equal to 0, 5x minus 3 equal to 0, 5x equal to 3x equal to 5 by 3 by 5. It's clear? I hope everyone is understood the concept. Find the roots of the given polynomial, given value, that is polynomial, that 5x minus 3 equal to 0, 5x equal to 3, x equal to 5 by 3, minus 7 minus 4x equal to 0. So 4x equal to minus 7, x equal to minus 4 by 7. This is a value to find the polynomial roots. What is polynomial roots? Next, very, 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 very important. How to calculate the factors. So we should know the formula. We should know the formula a cube plus b cube. That is a plus b into a square minus ab plus b square. 27x cube plus 125 y cube. It is in the form of a cube plus b cube. So 3x plus 5, 3x square minus 3x into 5, y plus 5y square. So 3x plus 5y, 9x square minus 15xy plus 25y square. So these are the factors of the given polynomial. So using the formula a cube plus b cube, that is a plus b into a square minus ab plus b square. I hope everyone is understood the concept. Next, it is in the form of a cube minus b cube. The formula is a minus b into a square plus ab plus b square. That is 6m the whole cube minus 7n the whole cube. 6m minus 7n into 6m square plus 6m into 7n into 7n square. That is 6m minus 7n into 36m square into 42m into 49n square. Okay, we'll go for the factorize the following. That is x square plus 10x plus 24, p square minus 6p minus 16, 2x square minus 15x minus 27, and 9 minus 18x plus 8 square. So how to factorize this value? The multiplication is 24. We have to write as 6 into 6 into 4, that is 24. If you are multiplying this value, we get 24. If you are adding this value, we get 10. So we have to write the factor is x plus 6 into x plus 4. We'll go for the next polynomial, that is p square minus 6p minus 10. We have to write as minus 8 plus 2, p minus 8 into p plus 2. The next point is 2x square minus 15x minus 27. We have to write is 18 minus 18 plus 3. So we have to write as x minus 9 into 2x plus 3. The next polynomial is 9 minus 8 plus 8 square. We have to write in the format of 8x square minus 18x plus 2x 3 Shiva into sir, minus 3. Shiva sir, Sorry, sorry, sir. sorry for the interruption. Now your Ah, screen is not presenting. oh my God. That the PPT, green color PPT. Thank you. Last slide is visible. I'm sorry. I just want to tell you that. Sir, sir. Thank you so much, sir. Oh God.
Now it's visible, sir. Yes, sir. It is completely perfect. Yeah, thank you so much, sir. So this is a polynomial. We are solving this. The factor is 2x minus 3 into 4x minus 3. So the next problem is how to divide the value x cube minus 4x square plus 6x by x. So we have to take the common term x, that is x cube minus 4x square plus 6x. We have to cancel the value. We will get x square minus 4x plus 6. The last problem is divided by x minus 1. We have to divide this value. We get 5x square minus 5x. The remaining value is 2 minus 2x plus 2, and the remaining value is minus 2x plus 2. We have to simplify. We'll get the remainder is 0. The quotient is 5x minus 2. So this is the value for the quotient 5x minus 2, and the remainder is 0. So I hope everyone is enjoyed the class. So this is the time for the conclusion. So thank you for watching this session. Professor Selvam sir, can you start your next session? I'll handle, sir. Yeah, thank you so much, sir. Yeah, Thank you. Thank you. thank you, sir. Reinhard, I just want to know how many students are online now. Mr. Reinhard, can you hear me? I just want to know how many students are online. Reinhard, can you hear me, Reinhard? Reinhard, Hari class okay. So good morning, all of you. I hope you all can hear me. Is my voice audible to all of you? Is my voice audible to all of you? Can you guys please respond? Is my voice audible to all of you? I need some responses from you guys. Is my voice audible? Hello? Is my voice audible? Reinhard, nobody is online. Reinhard, can you please reply? Reinhard, can you hear me, Reinhard? Is my voice audible to all the students? Hello? Is my voice visible to all of you? I think I think nobody is online. Yeah, students are attending, but I don't get any response from the students. I need to know whether they are able to. I don't know. I just want the students to respond.
Okay, let me share my screen. Nobody is responding. That isn't the good sign. Mm, just a minute. Yeah, I hope my screen is visible to all of you now. So, in Tancet, one of the key components is English language. This has got many divisions. One such division or one such area is reading comprehension. I would like to speak to you about how you need to attend this reading comprehension and what are the techniques and tips you need to. What are the tips and yeah, what are the tips you need to be conversant with so that you can take this reading comprehension in a in the best possible way. And before proceeding, I would like to tell you that this session will help you understand the different techniques you can employ to attempt this reading comprehension. And my session will also help you understand the different types of reading. In reading comprehension itself, there are different types of reading techniques you can adopt so that you would be able to save time, understand the hidden information or hidden message or facts given in the passage. Now, yeah, as we move to the next slide, this slide will help you understand what reading comprehension is all about. It is all about your ability to read, process, and understand the written text. You need to keep one thing in your mind while attempting this reading comprehension. Don't be under impression that all the meaning will be given in the passage straight away. Not at all. You look at the word comprehension. Reading is all about the process of going through a sentence by sentence is called reading. And look at the second word, that is comprehension. You know what the word comprehension means? Comprehension means you have to interpret the message given in the passage. Message will not be given explicitly. You need to read between lines, you need to read in depth so that you can understand what the author or what the writer wants to say exactly in the given passage. You need to be able to read between the lines to understand the depth meaning of the fact or information or message given in the passage. That is called a comprehension. So, totally putting these two words together, it is called reading comprehension. As I have told, it is all about your ability to read, process, and understand the text that is given to you. And what it is important for. Why this reading comprehension is important? One is for the academic success. Academic success, as you are all in the process of appearing for the Tancet exam, this is for your academic success only. For your academic career, you need to you guys are aspiring to do an MBA program for which this Tancet exam is mandatory. So by attempting this reading comprehension in a successful way, you can come off with the flying colors in academic. Number one. And number two, this helps you improve your analytical and critical thinking. This no by I'm sorry, by developing the ability, by developing your potential to understand the hidden message or to understand or to read between the lines, you would be able to improve your analytical or critical thinking. And this is essential. This reading comprehension is very much essential for exams, of course, for you, Tancet, MAT. If you take any exams, including English language proficiency exams such as Business English, or Cambridge Advanced English or Lingua Skill, Cambridge English Assessment is offering n number of exams. So in all these exams, reading comprehension is an essential part. This is not only for English language proficiency. Don't think reading comprehension is all about assessing your English language proficiency. See, it is one of the parameters
to assess your English language proficiency. But this alone, okay, this alone cannot be. The main purpose is to check or to understand whether you are good at analytical and critical thinking. So this reading comprehension is very much important when you are appearing for exam or when you are carrying out some research and when you are doing reading. My next slide will help you understand what are the different types of reading we have got. You all must have heard of these terms before: a skimming, a scanning, intensive reading, and extensive reading. So, based on these types of reading and based on the question that would be given to you, you need to decide, or you need to be in a position to take a decision which type of reading type you need to adopt. Look at the first one, that is called skimming. The word skim refers to no, imagine you would like to read today's newspaper. You are just waking up, you go to the shop and you buy today's newspaper, you take a cup of coffee or a cup of tea and place it on the table right before you, and you start. I want you to visualize or imagine the situation that I'm telling you now. So you're sitting right before the table and you start reading, and you start reading. You start reading that. Now, when you read the newspaper, we won't read from A to Z. Do you understand? We won't do that from A to Z. Instead, we will go through only the headlines. The first thing is that is the psychological tendency of all the readers, or psychological tendency of all the people, especially when it comes to reading the newspapers. They just take a look at the headlines first, and if that headline interests them, they will start proceeding reading the message related to that. While reading, they won't read from A to Z. They won't do that. They will only read important matters. All the content given in the newspaper may not be important for the readers. Readers need to know what is the essence. What is the essence? So that is called skimming. They will skip many content. They take the content what they exactly require. That process is called skimming. Okay, do you? I hope you all get me what skimming is all about. And the next one is scanning. In the scanning process also, in the scanning technique also, you will not read the content from A to Z. For example, you are given a passage. That passage contains different numerals, different numeric numbers, and based on the passage you have got a question. That question is asking you what would be the answer to that. The answer is also in numerical. Now, when you look at the passage, you won't look at the sentences. Instead, you will look only the numbers, right? So that is called scanning. In the scanning, you will be looking for a specific information that you would like to have. Imagine you're all going to appear for Tancet exam, and the examination date has also been announced recently. Now, you just want to know the Tancet counseling dates. Counseling dates. Now you are taking newspaper and you start reading. Tancet counseling process or Tancet counseling dates are given in the newspaper, for example. So you take the newspaper and you start reading. Big passage is given. In the big passage, you won't read all the content. You will look only for the specific dates, because that is what the information that you require. That is called scanning. And third one is intensive reading. Intensive reading. Imagine you have a legal document. You have a legal document. The document runs about 4 to 5 pages. Now, what would you do in this legal document? No, legal while reading the legal document, would you be ready to skip any content? Would you be ready to skim any content? No, we won't do that. When it comes to legal document, when it comes to medical reports, when it comes to some important government announcement, we will read from A to Z, reading each and every single word. That process is called intensive reading. And the fourth one is called extensive reading. Extensive reading, we do it for pleasure. We do it for pleasure. You may want to read classic novels,
or you may want to read some storybooks. While reading them, we won't read in a conscious way. Casually, we will read. That is for the pleasure. This is called extensive reading. You must have understood these concepts by now. So this is the example that I have told you already. Skimming means you will be reading you will be reading rapidly to understand the overall information. The scope useful for newspapers, summaries, and reports. And what scanning is all about? In the scanning process, you will quickly search for specific details. It is also used for exam, research, or looking up facts. And then we have intensive reading. As I have told you, it is a detailed one. In a detailed way, you will be reading. The purpose of the reading is to understand the concepts thoroughly. And some examples: studying textbooks, legal documents, and research papers. Then we have extensive reading, overview, and example. Now, this extensive reading is all about reading longer passage for general understanding and enjoyment. And scope, this will help you improve your vocabulary, language skill, and comprehension. Now, what is the benefit? I have told you about the four different types of reading. Now I need to tell you what are the importance or what kind of benefits you can get by adopting these techniques. So when you apply or when you employ a skimming reading method, you would be able to save time because you don't read the content from A to Z. Instead, you're looking for specific information. You skip some content that you don't require. You look for the content that you actually want. Therefore, you will end up saving time. And what happens in the scanning process? Scanning scanning reading technique will help you locate the facts efficiently. As I have told, when you're looking for some numerical facts in a given passage, you won't read the sentences. Instead, your eyesight will fall, or you will start looking for the sentence that contains numerical facts. And what happens with intensive reading? Intensive reading will definitely help you strengthen your deep comprehension. Intensive reading plays a very vital role when compared to all three techniques. Intensive reading plays a very vital role because in the intensive reading, you're reading the statement, or you're reading the passage, or you're reading the sentence, and you need to interpret. Certain times, on certain occasions, the message will not be given explicitly. Instead, you have to apply your own intelligence, you have to apply your own common sense, and you need to be able to know what this passage or statement exactly refers to. So for reading comprehension section, intensive reading will help you a lot. But it does not mean skimming and scanning will not be required. No, no, no. Depending on the question, depending on the question, depending on the context, you need to decide which reading type we need to adopt. And last one is extensive reading. Extensive reading is the odd one out for the reading comprehension exercise. And and I need to walk you through just a minute. Yeah. Next one is, now I have spoken to you about what are the different reading techniques that we should adopt to attempt this reading comprehension. Now, I would like to share with you some common tips which are very much essential to attempt this reading comprehension.
What many people do, what many MBA aspirants, not only MBA aspirant, the entrance exam aspirants, the commonest, one of the commonest mistakes that they make while attempting the reading comprehension is they start at the moment they get the question paper, or at the moment this reading comprehension question is displayed on the screen. Of course, many of us will make this mistake. We will start reading the passage straight away. That is the biggest of big mistake one can ever make. If you do so, you cannot be you cannot be successful in saving time, you cannot be successful in understanding the whole meaning of the passage, you cannot be successful in in attempting this entire section. First of all, I'll tell you why we shouldn't do that. The subsequent slides will help you understand the 10 proven tips for better understanding and faster answers. We all know very well that in the reading comprehension, if you start reading the passage from A to Z, definitely you will start running out of time. Within the stipulated time, you cannot attempt this section successfully if you start reading the passage from A to Z. That is not the right way. No intelligent person will do that. Then, what on the earth should we do? How would be possible for us to attempt this entire reading comprehension passage? Sometimes the passage will run about one entire page, 1.5 page, or 2 pages, 3 pages. Sometimes it goes even up to 4 pages. If you take IELTS, International English Language Testing System, or TOEFL, Test of English as a Foreign Language, the reading comprehension passage will run for about 2 or 2.5 pages, full of sentences. But for Tancet exam, it won't be of it won't be of that much longer. It will be short, but this would be related to a business. The given passage would be related to a business. Now let me tell you, yeah, why this reading comprehension is important. That is to understand the information given in the passage. This reading comprehension section will help you, or this reading comprehension chapter will assess whether you are able to understand the information given. Number 2, this will also assess whether you are really good at finding the information in an accurate way. Accurately, you need to be able to interpret or infer the message given. And the next one is whether you are able to save time. When you can save the time, depending on the type of reading that you are going to adopt. And last one is enhanced thinking. A critical thinking, out of box thinking will be improved or will be assessed by attempting this reading comprehension. Now, as I have told, don't read the passage straight away. Don't read the passage straight away. You have another chapter in Tancet exam, that is business situation analysis. Even in that, you will be given lengthy paragraphs. This technique can also be applicable for that section also, because in the business situation analysis, the content will be running for about 2.5 pages. I still remember going through that question. So therefore, don't think that these reading techniques shall be applied only for reading comprehension. No, 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 no. Whenever your reading ability is assessed, keep this point in your mind. Whenever your reading ability is assessed, you can employ those four different types of reading techniques, and these all tips also you can keep in your mind so that you can attempt this reading comprehension or any passage reading in a successful way. So don't read the passage straight away. At the moment when you look at the big paragraphs, this might look daunting. This might look a daunting task for you to read the content from A to Z. You may feel overwhelmed, or you may find it very much difficult. You may find it very much challenging
Because at the moment when you look at the big paragraph, the big paragraph might look intimidating for you. This might scare you. You may develop a sense of scared feeling at the moment when you look at such a big paragraph. But don't worry, I have got wonderful tips for you. Those tips will help you even if the passage is bigger than you thought. Don't worry, let us break down into much easier ways. Number one, don't read the passage straight away. Then what should we do? What should we do? Instead, my next slide will answer. Instead, read the question first. Read the question first. Imagine you are given a big passage. That passage runs about 15 sentences, 15 or 20 sentences. We may not be able to read all those 20, 15 or 20 sentences. Instead, go to the first question. First question. First question, 99% will be based on the first paragraph. There are some exceptional cases also. So start reading the first question. While reading the question itself, you would be able to grasp the more than 55 or more than 70% of the meaning given in the first passage. Let me tell you again. At the moment when you start reading the first question, I'm not talking about the options given under the first question. I'm only talking about the first question alone. Instead of reading the passage straight away, if you start reading the first question will help you understand what that first passage is all about. 90, 85%, 85%, 85, I'm sorry, there is a noise environment occurs. Let us be online for a moment. I'm sorry. Yeah, I'm sorry. That was the environment became noisy all of a sudden. So I needed to pause for a moment. I needed to pause for a moment. So when you read the first question, or when you not only the first question, when you read the question first, that will help you understand almost 80% of the meaning given in the passage number one. And then reading the options given under the question. Then question will help you. The first question will help you understand the 60 percentage of the meaning or 60 percentage of the message given in the passage. Passage one. Similarly, there would be four options no under each question. While reading those four answers, you will have much clearer idea of what that paragraph would be all about. So this is the best, and it is one of the important things that you need to keep in your mind while attempting any read, reading passage. So as I have told, read the question first, targeted reading. Questions guide you on what to look for. When you read the question will help you understand which part of the message or which part of the message given in the first paragraph is important for you.
Rest of the things you can simply skip. You can simply skip. That will help you save time. So same way, since you start reading the question first, but not the passage straight away, this will help you save time. Okay, you can avoid wasting time. The next one is the next tip is eliminate incorrect options first. This is the second big mistakes I have seen many people making. Instead of looking for the correct answer, start looking for the answer that will never ever fit in. So when you can come at a conclusion that this particular answer cannot be the correct answer at all, it can happen only when you have wonderful idea of what the content is all about. Without knowing what is given in what is given in the passage, or without understanding the meaning given in the passage, you cannot be categorical about which answer to eliminate, which answer not to eliminate. Okay, so avoid incorrect, sorry, eliminate incorrect options. Once you are sure that this option cannot be correct, you simply skip that. Okay, for example, in a question for a reading comprehension, for the first question, you are given three options, out of which one option cannot be the correct answer, you are sure. So that one option is strike through. You have only two options. Now you need to, this way you need to narrow down, gradually narrow down the number of correct answer possibility, and then you need to come to a conclusion that this person or this employee or this person from this department, um, uh, so in such a way you can do that. Next one is you have to identify keywords and relevant sections. So as I have told you, in reading comprehension, the message will not be given straight away. No meaning will be given straight away. But you need to understand the synonyms. For example, in a question, there may be some keyword. There may be some keyword. Based on the keyword, or for those keywords, what would be the synonyms? Based on the synonyms, understanding the synonym or exploring the synonym part, synonyms of the words given in the passage is another way, another tip to crack or to find the correct answer. Look for keywords in the questions. Read the question first. If you don't, if you don't understand the question, reread, read the question again and look for specific keywords, and relate to those keywords. What kind of synonyms, of what synonyms are given for those keywords in the passage? That is the another way. You can correlate. Oh, this keyword I came across in the question. For this keyword, this must be the synonym in the passage. So in such a way, you need to correlate. Okay, and don't read all the sentences twice. Don't do that. Don't do that. And strategy number 5, focus on the main idea, not just details. Okay, when you can do, for example, you are given a passage. The first question is, the first question is, just a minute. The first question in the passage is asking about year, asking about year. Okay, you are given a big passage. That passage has got 4 paragraphs. For the first paragraph, you are reading the question. That question is asking you about the year in which something was done. Now you come to the first paragraph. In the paragraph, in the paragraph you see 4 to 5 different number of years given. Now, what you shouldn't do, you should not read sentences again and again over.
You need to scan those years given in the passage and the sentence given before the year, sentence given after the year. You have to compare. Don't read the sentences. Sentences are important. I don't say no. Sentences are very much important. I don't say no. But since the question is asking you about the year, look for numericals. Look for numericals in the paragraph. Okay, that is so. That is what this slide is all about. Focus on the main idea, not just details. Next one is understand the tone and purpose. While reading, while reading, though you understand the meaning, though you understand the context in which the author or the writer is speaking about, you should also be in a position to understand the tone and the purpose why the author is talking about that, why the writer has written this, or why the writer is writing this. When I say tone and purpose, whether author author is using some sort of conditional words, a must or should, whether author is making any suggestion. These are all the keywords. Whether author is making any suggestions or author is making any request, whether author is expressing his personal opinion, whether author is requesting any person, or whether author is making compulsory for people to do certain things. So request, suggest, command, should, must. These are all the keywords which help you understand the tone of the message. What the tone of the message. For example, let us take a real time example. We all know very well that climate change climate change is a major concern. Is a major concern. You have got a passage, you have got a paragraph in which the author is talking about the consequences, or mm, the author is talking about the methods through which we can reverse, or we can reduce, or we can subside this climate change. So author, one after the other strategies he is he is mentioning in this passage is saying, um, we need to make sure that our environment is green, and we need to make sure that deforestation should not take place. Deforestation should not take place, and emission of carbon dioxide, that should also be reduced. So these are all the requests, or these are all the strategies the author in the paragraph is putting forth. Now, now to understand the tone and purpose, it is a request. We can say we can develop our perspectives in different ways. One is the author is making request. We can say author is putting forth some strategies. So this tone in the passage will also help us understand, or help us to figure out the answer quickly. Okay, quickly. And one more mistake that I have seen my students making is, while reading the passage itself, you need to understand the message also simultaneously. Okay, you know what some of the students are doing? They read all the sentences twice or thrice. No, if you don't understand the message in one single go, you are not good at reading. You can be very confident of this. When you read the sentence in a passage, if you don't understand the message in one go, that means while reading the sentence itself, you should be able to understand its core meaning also. Sometimes you can reread. Sometimes you can read the particular sentence once again to understand the precise or in-depth meaning, but not all the time. If you read the sentence twice or thrice all the time to understand the meaning, you are not good at reading. You are lacking comprehending skill, reading comprehending a skill. Okay. Mm, so um, the next strategy is, don't assume. Use only passage information.
When author is talking about something, you please don't don't assume. Oh, author might think so. Oh, this is what author might want to say. No, you have to stick to the information that is given in the paragraph. You don't get diverted by using your own personal assumption or opinion. This is what this strategy number 7 talks about. Then these are all the final takeaways and pro tips for you. I have told you read strategically. The first one, read strategically. That means for the given paragraph or for the given paragraph in the business situation analysis, whether we have to adopt which type of reading technique, whether skimming or scanning or intensive reading. Extensive reading may not be required here. So read it in a meaningful way. Read it in such a way you can save the time, you can figure out the answer quickly, and you figure out the answer correctly, most importantly. Okay, so that is what reading strategically is all about. Don't read blindly. Next one is identify keywords. As I have told you, keywords. For those keywords, what would be the synonyms or any synonyms given in the paragraph or passage? You need to explore and you need to correlate this word with the synonyms of that word in some other paragraph. And you have to eliminate wrong choices. First, which answer you are very now, which answer cannot be the correct one, just eliminate that. And you need to understand the tone and don't assume. These are all the final key takeaways. See, these tips will be of very much important for you, not only for Tancet exam, but for many entrance exams, such as CAT, MAT, or or TOEFL, IELTS, CAE, Lingua, ABEC, or any other entrance exams. So this is what reading comprehension is all about. The next thing that I must tell you is another wonderful one, jumbled sentence. Jumbled sentences and sentence rearrangement. I hope you all must have got some ideas about what reading comprehension is all about. So before moving to the third part of this session, I must ask yourself, I must ask you this question. I want all of you to ask yourself these questions. Whether you have understood what reading comprehension is all about, and or let me sum up, or let me encapsulate what we have discussed so far. Number one, we concentrated on what reading comprehension is all about and why it is called reading comprehension. And then what are the different types of reading or reading techniques you can adopt while attempting this reading comprehension, depending on the context or depending on the nature of the content given in the paragraph. You need to be in a position to decide which reading technique you can adopt. Okay, so for a reading comprehension passage, if you adopt extensive reading, you will definitely make a fool of yourself. You will make an exhibition of yourself. So you need to be in a position to decide which, either skimming or scanning or intensive or extensive reading technique we need to adopt. And I have given you some important, very useful tips how to attempt. So three things we have concentrated. One is introduction to reading comprehension, and the second one is different types of reading techniques you can employ, and the last one is pro tips, some important tips about how you can successfully attempt this reading comprehension. Now we are switching to the next topic, that is called jumbled sentences and sentence rearrangement. This is also, don't think this is checking your English language proficiency. Never be under impression. No, of course, this is one of the parameters to
assess your English language proficiency, but not that alone. Not that alone. It assesses a few more things: your critical thinking, your critical thinking, and your English language proficiency, and a lot more. Yeah. Objective of this one. So, the main purpose of this is to practice rearranging jumbled sentences to improve sentence formation and comprehension skills. And by listening to this lecture or by attending this session, your outcome would be to understand sentence structure, improve logical sequencing, build better writing comprehension, and problem solving skills. So what is sentence rearrangement? First of all, many of you must have heard of it, but even then, just a minute. So let me just zoom my slide. I'm sorry for the interruption. So, sentence rearrangement. So, you need to rearrange jumbled words or phrases to form a grammatically correct and meaningful sentence. So, many people are under impression that we need to rearrange the sentence in such a way that it becomes grammatically correct. No, beyond making it grammatically correct, you should also make sure it is logically, it is logically correct. That means you need to do it in a meaningful way. Sometimes what happens is the sentence can be rearranged grammatically correct, but logically speaking, that sentence can be incorrect. So make sure the rearranged sentence is both grammatically correct and logically also. You can see the example here. Look at the jumbled one. Sky blue, the is very today. The sky is very blue today. On what basis this jumbled sentence has been rearranged this way? The next slide will help you understand. Let me ask you this question again. Look at the example. It says sky blue, sorry, jumbled sentences, sky blue, the is very today. When you read this jumbled one, you may feel completely confused. What the hell is all about? But on what basis this sentence has been rearranged? Like the sky is very blue today. The subsequent slides will help you understand how the sentence should be rearranged. So this sentence rearrangement is important for different purposes. Number one, this will help you improve your grammatical knowledge.
unless you are good at grammar. Let me be very clear and honest with all of you. Unless, see, even in reading comprehension, even if you are not good at English grammar, one or the other way, using your common sense and intelligence, you can you can figure out the correct answer. But the same thing cannot happen with sentence rearrangement part. You must be, no other go, you must be good at basic English grammar. I don't say that you need to have extensive command over English grammar. I don't mean to say that. No. Basic grammar. This rearrangement is done using the fundamentals, using the rudimentary level of English grammar skill. So this will help you improve your grammatical skill and logical thinking. As I have told, sometimes the sentence can be rearranged sentence rearranged can be grammatically correct, but that's not necessary that they should be correct logically. So make sure the rearranged sentence is both grammatically and logically correct. So this rearrangement will help you improve your logical thinking also. This will help you enhance your comprehension and vocabulary building. Now, types of sentence rearrangement. We have jumbled word or jumbled paragraph, jumbled words or jumbled paragraphs. For you, you will have jumbled paragraph, jumbled paragraph. Jumbled word sentences are much easier, much easier. Look at the example. To his school goes every day. He goes to school every day. Okay, so this is jumbled word. When it comes to jumbled paragraph, you will be given four sentences. Which sentence will come first, which one will come second, which will come three, so that logically, grammatically, coherently, the paragraph becomes meaningful. I'll give you some tips. Okay, so tip number one is a subject verb agreement. A subject verb agreement matters a lot. Look at the previous one. Look at the previous one. So look at the rearranged sentence. He goes to school every day. He is a subject. Go is verb. So subject should always come first. Followed by that, you need to have verb. So when you understand this fundamental pattern, you can clearly identify. Okay. So you need to be aware of subject and verb pattern. Subject should come first and then verb, then time and place, conjunctions, and modifiers. Time and place refers to identification of time and place, and the conjunction is for connection. Some of the connecting words, we have fanboys. We call it fanboys. Fanboys. F stands for, A stands for and, N stands for nor, B stands for but, O stands for or, Y stands for yet, S stands for so. These are the connecting words. So, connecting words. One pro tip let me give you. No sentence, keep this in your mind. No sentence starting with these connectors cannot be the first sentence. Let me tell you again. You are given five sentences. These sentences are jumbled. These sentences are to be arranged grammatically, logically, and meaningfully. Now, in these sentences, if any of these sentences start with these connectors, such as for, and, nor, but, or, yet, so, that particular sentence or sentences cannot be the first one. Okay. Right. This all the examples. Yeah. I must tell you this. Mm, wait. Yeah. Here we go. So as I have told, the tip number one is sentence starting with the connectors cannot be the number one. And how to identify the sentences that cannot come first?
because by knowing this will help you crack the question easily. So number one, sentences starting with the connectors cannot come first, and then sentences starting with some keywords such as therefore, mind it, therefore, nevertheless, nonetheless, however. These words, sentences starting with these words cannot come first, cannot be the first one. For example, if a sentence starts with therefore something else, the author has spoken about something else in the previous sentence, and as its continuation is starting with therefore. Usually, in English language, therefore is used to make a statement, to make a final statement. That means something else has been discussed, something else has been spoken about. Now you are coming at a conclusion. Here you can use the word therefore. For example, I cannot come to the college today. Sorry, I am suffering from fever today. Therefore, I cannot come to the college. Next one. This year budget has given relaxation for many salaried employees. Therefore, number of people opting for loans will be coming down gradually. I make one statement. Based on that, I make another statement. As a connector, I use the word therefore. So sentence starting with therefore cannot be the first sentence at all. Okay, so let me tell you again. Sentence starting with the connectors cannot be number one. Sentence starting with logical based connectors such as therefore, nonetheless, however, cannot be the first sentence. And the third one, sentences starting with pronoun. For example, he, she, it, they, that sentence cannot be the first one at all. As far as the English language is concerned, a pronoun is used instead of noun. You all know very well. You all know very well. For example, I would like to talk about India. India. I would like to talk about India for about 5 minutes, for example. So when I talk about India, I use India only for the first time. For example, India is India is my favorite country. So only when I talk about India for the first time, I use India. So when I talk about it in the subsequent times, I don't use India. Instead, I use it. India is my country. India has got more than this much billion of population. India has got this many states. So every time I speak about India, I won't say India, 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 India. Only when I talk about it for the first time, I will use India. In the rest of the times, in its place, I will use it. So a sentence starting with the pronoun such as he, she, it, they, or her cannot be the first one at all. So these are the three basic, the most important tips you need to be very conversant with while attempting this jumbled sentences. Let me tell you again, sentences starting with the connectors cannot be the first sentence. For the ease of understanding, you please remember this term fanboys. 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 F for A and N, nor B, but O, or Y, yet, yes, so. Sentences starting with these words cannot be the first one. Similarly, sentences starting with some words such as however, therefore, nonetheless, nonetheless, nevertheless, those sentences cannot be the number one. Finally, sentences starting with a pronoun such as he, she, it, they, I, sorry, they, these words, these words sentences starting with these words cannot be the first sentence. Okay,
Um, apart from this, apart from this, these are all for jumbled sentences. Jumbled sentences. Mm, As I have told, you need to look for subject verb pattern, conjunction you need to look for. Okay, these are the basic tips that you need to keep in your mind. So far we have discussed two important chapters. One is a reading comprehension, and the other one is jumbled sentence. I would like to bring my session to a close with these two topics. If you have got any questions, you can post it in comment box, or you can just write to us write to us to our email ID given our college website. I wish you all the very best. Thank you so much for your attention and time. God bless all of you. Next to this, we have another session that will focus on logical reasoning. I want all of you to stay connected. Our trainer, Dr. K. Karthik Babu sir, will join you shortly. Thank you. Thank you so much. Karthik Babu sir, Yes, sir. Yes, sir. Good afternoon. good afternoon. Actually, the session is telecasted on YouTube. Okay. It goes live on YouTube. Therefore, we cannot see the participants list here. Only on YouTube we can Ah, know how many students are watching. okay. Thank you, sir. Thank you. Ah, thank you. Thank you. I will join. I will. Tell click here, Michael. Share.
Hello. Hello. Am I audible, please? Hello, is it readable? Okay. Yeah, 1 minute. Yes, sir. Shall I start, Reinhard? Shall I start now? Yeah, I'm testing all the mic requirements and everything. Please confirm. Reinhard? Okay, good afternoon, my dear students. Welcome to this Tancet Math coaching. Tancet, Tancet, there is a topic called analysis of business situation, which I have shared in the screen. So this is about a case study. Hello. Hello. Okay. So there is a topic called analysis of business situation, which is like more or like as a comprehension, English comprehension passage, but with a different perspective. So this two passages will be given, each carrying 20 questions will be there. Each passage consists of 10 questions. Right. So you have to read the passage and you have to answer the questions that follows it. Okay, let me go on to the topic. The topic which I have chosen is the last year question paper. I mean, years back, there was a passage I've taken it from the internet regarding a title called Shoppo Shelf Company. There is a in opening a new store regarding this one case. So first of all, I request all the students to in their during the exam case நல்லா read பண்ணிட்டு once or twice you have to read the case and then we have to think this. Now let me give the crux of the passage. What is given here? This Shoppo shelf. Let me quickly go through and I will share the essence of it. ஸோ ஷாப்போ ஷெல்ஃப் கம்பெனின்றது ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் கம்பெனி. ஃபஸ்ட்டு ப்ரொஃபைல் சொல்லிடுறேன். இட்ஸ் அ சூப்பர் மார்க்கெட் கம்பெனி. 3 சிட்டிஸில் லொக்கேட்டாக இருக்குது, பெங்களூர், கோயம்புத்தூர் அண்ட் வேலூர். பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பெனி வந்து இப்போ வந்து நல்லா சேல்ஸ் வந்து நல்லா டைனமிக் அண்ட் அக்ரெசிவ். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 8 கடை இருந்தது, இன்னைக்கு வந்து 26 கடை ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இட் இஸ் வெரி டைனமிக் அண்ட் 10 இயர்ஸில் வந்து மோர் தென் 3 times ஓப்பன் தி ஷோர். இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா காஞ்சிபுரம்ன்ற டவுனில் இன்னொரு ஷாப் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான இதுதான் இந்த பேசேஜோட க்ரக்ஸ். ஸோ எப்பவும் பேசேஜில் whenever you read the passage, what is the central idea அப்படின்றத நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு டிட்டர்மின் பண்ணுங்க. சென்ட்ரல் ஐடியா ஆஃப் த பேசேஜ்.
ஏன்னா கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா, எஸ்டாப்ளிஷிங் நியூ ஸ்டோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கா. இந்த மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருப்பான் கொஸ்டின்ஸை. அதில் நீ எப்படி ஆன்சர் பண்ண ஏபிசிடின்னு கொடுத்துருப்பான். 5 ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பான். அந்த 5 ஆப்ஷன் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏ வந்து இஃப் தி கொஸ்டின் இஸ் அ மேஜர் அப்ஜெக்டிவா, மேஜர் ஃபேக்டரா, மைனர் ஃபேக்டரா, மேஜர் அசம்ஷனா, ஆர் நாட் அட் ஆல் ரிலவெண்ட் அன்இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூன்றத நீங்கள் அந்த பேசேஜ்லேருந்து அந்த கொஸ்டினை ரீட் பண்ணி அந்த கொஸ்டினுக்கு என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் தான் டிக் பண்ணணும். ஏபிசி தான் பண்ணணும். So before going to that, you know that first of all, you should try to read the central idea of the passage. The central idea is the objective story. The story ன்னு சொல்லுவாங்க. The case study என்னைக்குமே ஒரு இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசேஜ் அது ஸ்டோரின்னு ஒன்று இருக்கும். அந்த ஸ்டோரி தான் சென்ட்ரல் ஐடியா. ஸோ சென்ட்ரல் ஐடியா இஸ் த மேஜர் அப்ஜெக்டிவ். அது என்னன்றதை நீ பார்க்கணும். அந்த சென்ட்ரல் ஐடியாவுக்கு சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் என்னென்ன சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்துட்டு ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்வாங்க. அந்த சென்ட்ரல் ஐடியா சப்போர்ட் பண்ணுற டாக்குமெண்ட்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுற இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஃபேக்டர்ஸ் ரெண்டாக பிரிப்பாங்க. ஒன்று மேஜர் ஃபேக்டர், அதர் திங்ஸ் தி மைனர் ஃபேக்டர் அப்படின்னு பிரிப்பாங்க பண்ணுவாங்க. தென் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அசம்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபேக்ட் வருவாங்க. இந்த அசம்ஷன் பேசேஜ்லேருந்து உங்களுக்கு க்ளூ எடுத்துறேன். அசம்ஷன் சொல்லுவாங்க. லாஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது, அன்இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூ, இந்த பேசேஜுக்கு எதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நாட் அட் ஆல் ரிலவெண்ட் அப்படின்றது கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த 5 சாய்ஸ் தான் ஏபிசிடிஇ. நீங்கள் அதான் மார்க் பண்ணணும். இந்த சாய்ஸ் தான் மார்க் பண்ணுறது. ஸோ யூ ஹேவ் டு ரீட் த பேசேஜ். ஸோ பேசேஜை நல்லா ரீட் பண்ணிவிட்டு ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் ரீட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து யூ ஹேவ் டு ஆன்சர் தி கொஸ்டின். இதுதான் வந்து பிஸ்னஸ் சிச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ். இதான் அனாலிசிஸ். இப்போ இது கன்ஃபார்ம் கொஸ்டின் டான்செட்டில் அதிகமாக கேட்பாங்க. டான்செட்டில் மெயினாக கேட்பாங்க. ஓகே ரைட். இப்போ நான் லெட் மீ குவிக்லி கோ த்ரூ தி பேசேஜ் அண்ட் ஹேவ் தி எசன்ஸ் ஆஃப் இட். ஸோ ஷாப்பர் ஷெல்ஃப் திருப்பி அகேன் பேக் டு இட். ஷாப்பர் ஷெல்ஃப் வந்து ஒரு கம்பெனி, சூப்பர் மார்க்கெட் கம்பெனி. 3 சிட்டிஸில் லொக்கேட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ வந்து ஆஸ் ஆஃப் வந்து 26 ஸ்டோர்ஸ் இருக்கு. இப்போ வந்து அவங்க காஞ்சிபுரத்தில் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு லுக் அவுட் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காஞ்சிபுரத்தோட ப்ரொஃபைல் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் வந்து கம்பெனி ப்ரொஃபைல். செகண்ட் பேராகிராஃப் டெல்ஸ் யூ அபவுட் தி காஞ்சிபுரம், தி ப்ரொஃபைல் ஆஃப் தி காஞ்சிபுரம், அதோட பாப்புலேஷன், அப்புறம் வந்து எவ்வளோ இருக்க லொக்கேஷன் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, தேர் ஹேவிங் அ டிபேட். நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணலாமா இல்லை வேணாமா அப்படின்றதுக்கு ஒரு டிபேட் மாதிரி மேனேஜர்ஸ்ட்டை வைக்கிறாங்க. ஸோ 2 இருக்கு, ஆர்குமெண்ட்ஸ் எகெயின்ஸ்ட் அண்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஃபார் அப்படின்னு சொல்லி மேனேஜர்ஸ் அவங்க தான். இது வந்து கம்பெனி ஒரு மீட்டிங் போடுது, நம்ம வெதர் வி கேன் ஓப்பன் அ ஸ்டோர் அப்படின்றத வந்து டிசைட் பண்ணி மேனேஜர்ஸ் லெவலில் மீட்டிங் போடுறாங்க. சம் எம்ப்ளாயிஸ், சம் மேனேஜர்ஸ் வந்து வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் வாட் யூ கால்ட் அஸ் ஆர்குமெண்ட்ஸ் எகெயின்ஸ்ட். And some managers, they are for it, we can open it, there is potential inside, so நல்ல ஸ்கோப் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிருக்கு. ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஃபார் அப்படின்றாங்க. இதுதான் வந்து அந்த கொடுத்துருக்காங்க. தென் அப்புறம் கடைசியில் என்ன சொல்றாங்க, மேனேஜ்மெண்ட் வந்து என்ன பண்றாங்க, the board of directors listens to both the sides and then votes to open a shop or shelf store at the Kanjipuram shopping center. ஸோ எல்லா வியூஸையும் அவங்க எடுத்துக்கிட்டு கடைசியில் they have decided to open a store. இதுதான் வந்து அந்த பேராகிராஃப்ல இருக்கிற இது. இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஃபார் அண்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் எகெயின்ஸ்ட், இதுதான் வந்து இது பார்க்கணும். இப்போ ஆர்குமெண்ட்ஸ் எகெயின்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க, ஆர்குமெண்ட்ஸ் எகெயின்ஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காக அப்படின்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஆர்குமெண்ட் இதுக்கு முன்னாடி ஆல்ரெடி அதை கொடுத்துருக்காங்க. 2 அதர் ஃபுட் செயின்ஸ் ஃபெயில்ட் ஆன் தி சைட் பிகாஸ் தே கிளைம், எல்லாமே என்ன சொல்கிறாங்க, ரெசிடென்சஸ் அவ்வளோ இது இல்லை, அதர் சைட் அப்ளிகபிலிட்டி இல்லை, ஸோ பர்ச்சேசிங் பவர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஆல்ரெடி ஒரு 2 சூப்பர் மார்க்கெட் வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கு. ஸோ அதனால இது இப்போ நம்ம வந்து வர்றது வந்து ரிஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்கிறாங்க. ஆல்ரெடி ஃபாஸ்ட் மார்க்கெட் வச்சு அவங்க சொல்கிறாங்க 2 சூப்பர் மார்க்கெட் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க, அது வந்து பண்ணியிருக்காங்க, ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கு அப்படின்றாங்க. இப்போ அவங்க இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, தே பாயிண்ட் டு தட் த ப்ரொபோஸ்ட் சைட். இப்போ அவங்க ஆரம்பிக்கிற ப்ரொபோஸ்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா 3 miles ஃப்ரம் தி காஞ்சிபுரம் பிஸ்னஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அது 3 miles அப்படின்னு இப்போ காஞ்சிபுரம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ Tier 2 அண்ட் Tier 3 சிட்டி. ரொம்ப பெரிய சிட்டி கிடையாது, சென்னை மாதிரி கிடையாது, ஒரு Tier 2 Tier 3 சிட்டி சொல்லிக்கலாம். ஸோ காஞ்சிபுரம் 3 milesன்றது கிட்டத்தட்ட அவுட்டர் மாதிரி அது. ஸோ அதனால 3 miles நீங்கள் பண்ணும்போது ப்ரொபோஸ் சைட் வந்து இட் இஸ் ஃபார் அவே, ஸோ ஹார்ட் ஆஃப் தி டவுனில் தான் நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கணும். பட் ஸோ அதனால வந்து 3 milesன்றதுனால அது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ரிஸ்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஆர்குமெண்ட்ஸ் எகெயின்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பேசுறாங்க.
அடுத்த பாயிண்ட் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நம்ம ஓன் இன்னொன்று அங்கே உள்ள ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லேண்ட், அவங்க லேண்ட் வந்து ஒன்று ஓன் வாங்குறாங்களா இல்லை லீஸ்க்கு எடுக்கிறாங்களா அப்படின்றத ஒரு பிஸ்னஸில் ஒரு முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட். ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஷாப்பிங்ஸ் அங்கே ஓனர்ஸ் இருக்காங்க, லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 இயர் லீஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. அப்புறம் 5 இயர் லீஸ்ன்றதுக்கு அவங்க போகிறாங்க. ஸோ அதனால சூப்பர் மார்க்கெட்டில் ஆல்ரெடி அவங்க ஒரு ஹார்ட் ஆஃப் தி கம்யூனிட்டியில் ஆல்ரெடி ஒன்று இருக்குது. ஸோ இது நம்ம 3 மைல்ஸ் அவே ஃப்ரம் தட் அப்படின் போது இது கொஞ்சம் ரிஸ்கியராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணி சொல்கிறாங்க. ஸோ ஒரு 3 பாயிண்ட் வைக்கிறாங்க. ஒன்று, இந்த சைட் வந்து 3 மைல்ஸ் அவே தேர் சாகிங். த செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஆல்ரெடி டூ அதர் ஃபுட் செயின்ஸ் ஆர் ஃபெயில்டு. ஸோ ஆல்ரெடி 2 ஃபுட் செயின்ஸ் அவே இருக்காங்க. அந்த தேர்ட் ஒன் இஸ் ஃபார் 5 இயர் லீஸ். ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஃபெயிலியர் இஸ் மோர். ஸோ அதனால வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட ஆர்குமெண்ட்ஸை வந்து எகெயின்ஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ தேர் நாட் கன்சிடரிங் ஓப்பனிங் a store in Kanchipuram. Then arguments for நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, the site has great potential அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து இன்னொரு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, a new east west highway is being built which will pass Kanchipuram to the north அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஒரு நியூ ஈஸ்ட் வெஸ்ட், ஒரு ரிங் ரோடு மாதிரி ஒரு ஈஸ்ட் வெஸ்ட் கனெக்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு ஹைவே வந்து வருது, அதை நம்ம பாஸ் பண்ற மாதிரி வருது. ஷாப்பிங் ஹலோ நெக்ஸ்ட் ஒன், அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹவுசிங் ப்ராஜெக்ட் ஆஃப் 3000 யூனிட்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி கன்ஸ்ட்ரக்டட் நியர்பை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஒரு ஹவுசிங் ப்ராஜெக்ட் வந்து வரப்போகுது, இஸ் கோயிங் டு பி கன்ஸ்ட்ரக்டட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. தென் அடுத்தது முக்கியமான பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா, தி ஆவரேஜ் ஹவுஸ் ஹோல்ட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு பி கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 5 people with over 30,000 ஆஃப் இன்கம் டு டிஸ்போஸ் ஆஃப் ஆனுவலி அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்றாங்க. ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்க வந்து ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஃபார். ஸோ அந்த இதெல்லாம் பாசிட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் அவங்க சொல்றாங்க. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, லெட் மீ ரிகலெக்ட், நல்ல பொட்டன்ஷியல் இருக்கு, இட்ஸ் க்ரோயிங். அதுதான் வந்து க்ரோயிங்கிறத வந்து காஞ்சிபுரம் வந்து சொல்லியிருக்கா. அரௌண்ட் 56,000 பாப்புலேஷன்றது இன்னைக்கு வந்து 1,30,000 ஆயிருக்கு, ஆல்மோஸ்ட் டபுளாக இருக்கு பாப்புலேஷன். ஸோ அப்படிங்கும்போது பாப்புலேஷன் டபுளும் போது டிமாண்ட் ஃபார் சூப்பர் மார்க்கெட் வில், டிமாண்ட் ஃபார் க்ராசரிஸ் வில் க்ரோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாயிண்ட் சொல்றாங்க. ப்ளஸ் அடுத்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஈஸ்ட் வெஸ்ட் ஹைவே வந்து பில்ட் ஆகுது. ஸோ அதனால அது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. இன்னொன்று ஹவுசிங் ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு 3000 யூனிட்ஸ். ஸோ 3000ன்றது பெரிய விஷயம். ஸோ ஹவுசிங் ப்ராஜெக்ட் ஆஃப் 3000 இஸ் கோயிங் டு பி கன்ஸ்ட்ரக்டட் நியர்பை அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்றாங்க. ஸோ த ஆவரேஜ் எக்ஸ்பெக்டட். இன்னொன்று பர்ச்சேசிங் பவர் அப்படின்னு சொல்றதா முக்கியமான பாயிண்ட். பர்ச்சேசிங் பவர், ஈவன் த கிராசரிஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் ஃபேமிலி பீப்புள், பட் இருந்தாலும் அவங்க என்ன சொல்றாங்க, 30,000 ஆஃப் இன்கம் டு டிஸ்போஸ் ஆஃப் ஆனுவலி அப்படின்றாங்க. ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது நல்ல பொட்டன்ஷியல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த மேனேஜர்ஸ் வந்து, ஸோ we can open a store அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இன்னொன்று ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து நீங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா அப்படின்னா, besides the competitors price are higher than shopper shelf அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாயிண்ட் சொல்றாங்க. அது என்ன காம்படிட்டிவ் ப்ரைஸஸ்னா, இப்போ இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மற்ற ப்ரைஸ் காம்படிட்டர் காட்டிலும் இவங்க ப்ரைஸ் வந்து சீப்பா இருக்கு, கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாயிண்ட் வைக்கிறாங்க. ஸோ ப்ரைஸ் இந்தியா, யூ நோ தட் இந்தியன் மார்க்கெட் இஸ் ஹைலி ப்ரைஸ் சென்சிட்டிவ் மார்க்கெட். ப்ரைஸ் இஸ் அ வெரி பவர்ஃபுல் வெப்பன். ஸோ தி லெஸர் தி ப்ரைஸ், பீப்புள் டெஃபினெட்லி வில் பர்ச்சேஸ் இட். ஸோ அதனால காம்படிட்டர்ஸ் ப்ரைஸ் வந்து நம்ம ப்ரைஸ் வந்து காம்படிட்டரோட கம்மியா இருக்கு. ஸோ அதனால வந்து நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு பொட்டன்ஷியல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ இதான் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஃபார் ஆர்குமெண்ட் ஏன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் வந்து ஃபைனலா த போர்ட் டெசிஷன். The board of directors listened to both sides and then votes to open a shopper shelf store in the Kanchipuram. So இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவங்க பொட்டன்ஷியல் இருக்கு. ஸோ they want to grow. ஸோ ஆல்ரெடி பிஸ்னஸ் வந்து நல்லா அவங்க டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதனால வந்து ஓப்பன் பண்றதுக்கு they have decided to open a store. இதான் வந்து crux of the passage. இதான் வந்து அந்த பேசேஜில் கொடுத்துருக்காங்க. So let me make a summary again. Shopper shelf company, supermarket chain, 26 stores as of now. They are considering to open a store in Kanchipuram. So Kanchipuram open பண்றதுக்கு பண்றாங்க. அதுல 2 வார ஆர்குமெண்ட்ஸ், ஒரு மீட்டிங் மாதிரி கண்டக்ட் பண்றாங்க. whether we can start it or not அப்படின்றது பாக்குறாங்க. அதுல பார்க்கும்போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஃபார் அண்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அகெயின்ஸ்ட். ஸோ ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஃபார் அண்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அகெயின்ஸ்ட்ல வேணான்றாங்க. என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆல்ரெடி 2 அதர் சூப்பர் மார்க்கெட் ஃபெயில் ஆயிட்டாங்க. இன்னொன்று 3 மைல்ஸ் ப்ரொபோஸ்ட் சைட் வந்து 3 மைல்ஸ்
தாண்டி இருக்கு. ஸோ பிகாஸ் காஞ்சிபுரம் டயர் 2 டயர் 3 சிட்டி, அதனால வந்து அது ஒரு பாயிண்டாக சொல்கிறாங்க. அப்புறம் அது ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஃபார் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க நிறைய ஹவுசிங் ப்ராஜெக்ட் உள்ள வருது. அப்புறம் வந்து ஈஸ்ட் வெஸ்ட் ஒரு ஹைவே ஒரு வருது. அப்புறம் வந்து அடுத்து பர்ச்சேசிங் பவர் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து நம்ம பிரைஸ் வந்து காம்படிட்டர் பிரைஸை விட கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஆர்குமெண்ட் பண்றாங்க. தென் கடைசியில் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து டிசைட் பண்றாங்க we can open a store. இதுதான் the crux of the passage. Now we'll go into the questions now. ஸோ இதான் பேசேஜ். இந்த பேசேஜில் நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து லெட் மீ ரீட் அகெயின் தி ஆப்ஷன்ஸ். தி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் சிமிலராக தான் இருக்கும். ஏபிசிடிஇ. ஸோ ஆப்ஷன் ஃபைவ் ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா, ஒரு ஆப்ஷன் மேஜர் அப்ஜெக்டிவ், அப்புறம் ஒரு ஆப்ஷன் வந்து மேஜர் ஃபேக்டர், இன்னொரு ஆப்ஷன் மைனர் ஃபேக்டர், இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்து மேஜர் அசம்ஷன், இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்து அன்இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூ. இதுதான் வந்து 5 கொடுத்துருப்பான். இது 5மே. ஸோ 10 கொஸ்டின் கொடுத்தாங்கன்னா இப்போ ரஃப் கட் ரூல் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே 2 வரும். சம்டைம்ஸ் அன்இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூ வந்து ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் கொடுத்து எங்கேயாவது இடத்துல 2-3 கொஸ்டின்ஸ் அந்த மாதிரி வரும். ரைட். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 6th கொஸ்டின் நான் எடுத்திருக்கேன். நான் ரேண்டமாக போகிறேன், ஏன்னா ஸோ தட் யூ கேன் ஏபிள் ரீட். எஸ்டாப்ளிஷிங் அ நியூ ஸ்டோர் அப்படின்னு சொல்லி அவன் கொடுத்துருக்கான். எஸ்டாப்ளிஷிங் அ நியூ ஸ்டோர். ஆக்சுவலாக இப்போ இந்த பேசேஜோட சென்ட்ரல் ஐடியாவே நீங்கள் இந்த பேசேஜோட சென்ட்ரல் ஐடியா நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, கடை ஒரு ஸ்டோர் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான தான் இந்த க்ரக்ஸே. ஸோ அப்போ இது வந்து எஸ்டாப்ளிஷிங் நியூ ஸ்டோர் மீன்ஸ் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு மேஜர் அப்ஜெக்டிவ். த ஐட்டம் இஸ் அ மேஜர் அப்ஜெக்டிவ் இன் மேக்கிங் த டெசிஷன். இதுதான். ஸோ ஏன்னா இந்த சென்ட்ரல் ஐடியா இஸ் ஓப்பனிங் அ ஸ்டோர். இல்லையா? Okay. So establishing a new store. So the item is a major objective. So the main central idea of this passage is establishing a new store. Upper this answer is option A. Item is a major objective. இப்போ ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஒரு சென்ட்ரல் ஐடியா ஒன்று தான் இருக்கும். ஆனால் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இதே கொஸ்டினை வேற ஃபார்ம்ல கேட்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபோர்த்து கொஸ்டின் எடுத்தீங்கன்னா தெரியும், எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் டைனமிக் கம்பெனி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதோட மீனிங் என்னன்னா, 6th கொஸ்டினோட இன்னொரு வெர்ஷன் தான் எக்ஸ்பான்ஷன். ஸோ கம்பெனி எதுக்காக ஒரு லொக்கேஷன் போகிற இன்னொரு ஸ்டோர் ஓப்பன் பண்ணுறான்? ஸோ சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது தான் போகிறோம். ஸோ தேர் கோயிங் டு எக்ஸ்பேண்ட். அதான் இன்னொரு 26 கடை இருக்குது, இது இன்னொரு கடை 27 கடை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்போ இதுவும் மேஜர் அப்ஜெக்டிவ் தான். ஸோ இது 6th கொஸ்டின் தான் ஆனால் ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த சென்ட்ரல் ஐடியா வந்து காஞ்சிபுரத்தில் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு தான் அவன் வந்து ஸ்டோர் ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்துருக்கான். இந்த அதர் வே நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா, அந்த கம்பெனியாக போகிறோன்னா தே வாண்ட் எக்ஸ்பேண்ட். இன்னைக்கு காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு ஸ்டோர் போடுவாங்க, நாளைக்கு இன்னொரு சூப்பர் மார்க்கெட் ஓப்பன் பண்ணலாம். ஸோ இது அவுட்லைன் பார்த்தீங்கன்னா இதோட இன்னொரு வெர்ஷன் தான் எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் டைனமிக் கம்பெனி. ஸோ இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பா. சென்ட்ரல் ஐடியா ஒன்று தான். சென்ட்ரல் ஐடியா இஸ் ஓப்பனிங் நியூ ஸ்டோர். இந்த இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, ஏன் இந்த ஓப்பனிங் ஸ்டோர் என்னது? எக்ஸ்பான்ஷன். ஸோ த கம்பெனி இஸ் கோயிங் ஃபார் எக்ஸ்பான்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்போ இந்த கொஸ்டினும் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ. 4th கொஸ்டின் ஆப்ஷன் ஏ, எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் டைனமிக் கம்பெனி. இந்த ஐட்டம் இஸ் அ மேஜர் அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ரைட். நவ் இப்போ நான் லெட் மீ இந்த chronological ஆர்டரில் போயிடுறேன். தி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், தி ரெசிடென்ஸ் அட் தி ப்ரொஜெக்டட் ரெசிடென்ஷியல் டெவலப்மெண்ட் வில் ஷாப் இன் தி காஞ்சிபுரம் ஸ்டோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ரெசிடென்ஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் என்ன, இந்த கொஸ்டினோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா, அவனே ஆல்ரெடி பேசேஜில் கொடுத்துருக்காங்க, 3000 ஹவுசஸ் ஆர் கோயிங் டு பி பில்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஒரு குவார்ட்டர்ஸ் மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ் வரப்போகுது, ஒரு கேட்டட் கம்பெனி மாதிரி 3000 யூனிட்ஸ் வரப்போகுது. அதான் ப்ரொஜெக்டட் ரெசிடென்ஷியல். ஸோ அவன் என்ன சொல்கிறான் அப்படி என்ன நினைக்கிற கொஸ்டினில், இந்த 3000 யூனிட் வரவங்க நம்ம கடையில் வந்து வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவன் வந்து அந்த கொஸ்டினை சொல்லியிருக்கான். நம்ம கடையில் வந்து வாங்குவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறான். பட் ரியாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கடையில ஷாப்பர் ஷெல்ஃப்லையும் வாங்கலாம், இல்லை வேற அதர் ஸ்டோர்லையும் வாங்கலாம். ஆனால்
இந்த நம்ம கடையில் வாங்குறதுக்கு ஷாப்பர்ஸில் வாங்குறதுக்கு ஒரு ரீசன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அப்போ இது வந்து கொஸ்டின் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு அசம்ஷன்ஸ் கொண்டு போய் போறான். நம்ம கடையில் வந்து வாங்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அசியூம் பண்றாங்க. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வந்து என்னன்னா ஒரு அசம்ஷன் மாதிரி கொண்டு போறான். ஏன்னா எல்லாருமே வாங்குவான்னு கட்டாயம் கிடையாது. 3000 ஹவுசஸ் இருக்கு. அது ஒரு 3000 ஹவுசஸ்ன்ற ஒரு ஃபேக்டர். ஆனா அவங்க வந்து நம்ம கடையில வாங்குவாங்க அப்படின்றது வந்து ஒரு அசம்ஷன். ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்குவோம். இப்போ 3000 ஹவுசஸ்ன்னு சொன்னாங்கன்னா அது வந்து ஃபேக்டர். ஏன்னா வந்து சரி ஒரு வீடு இங்க ஒரு குவார்ட்டர்ஸ்லாம் வரப்போகுது. ஸோ இது வந்து நமக்கு ஒரு ஃபேக்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஆனால் அது இருக்கிறவங்க நம்ம கடையில இருந்து வாங்குவாங்கன்றது சொல்ல முடியாது. ஸோ தே வில் பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் ஷாப்பர் ஷெல்ஃப் ஆர் நியர்பை ஆர் வாட் எவர் இட் மே. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்றான், என்ன சொல்றான் அந்த கொஸ்டின் என்னன்னா இந்த 3000 அசஸ் வந்து வில் ஷாப் அப்படிங்கிறான். ஸோ அப்போ வந்து என்ன சொல்றான், ஒரு அசம்ஷனோட சொல்றான் நம்ம கடையில வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான். இதான் தமிழ் மீனிங். அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து என்ன ஆயிடுதுன்னா ஆப்ஷன் டி. The answer is option D. If the item is a major assumption made deliberately. ஸோ மற்ற எல்லாம் விட்டுருங்க. மேஜர் அப்ஜெக்டிவ், மேஜர் ஃபேக்டர், மைனர் ஃபேக்டர், மேஜர் அசம்ஷன், அன்இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூ அப்படிதான் சொல்றோம். ஸோ அப்போ இது இந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு என்னன்னா மேஜர் அசம்ஷன். அசம்ஷன் என்ன ரெண்டாவது நான் சொல்லிடுறேன். சரி, மேஜர் ஃபேக்டருக்கும் மேஜர் அசம்ஷனுக்கும் ஒரு ஹேர்லைன் டிஃபரன்ஸ் தான் வரும். என்ன இப்போ இதே கொஸ்டினை 3000 ஹவுசஸ் இஸ் கோயிங் டு பி பில்ட் அப்படின்னு வச்சானா அது ஃபேக்டர். ஏன்னா அதை வச்சு தான் வந்து ஷாப் ஷெல்ஃப் கன்சிடர் பண்றான். ஆனா இந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து வில் ஷாப், இங்க 3000 இருக்கிறவங்க வீடு வந்து நம்ம கடையில வாங்குவாங்கன்றது ஒரு அசம்ஷனா மாறிடுது. அதுதான். ஸோ அப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து மேஜர் அசம்ஷன், ஆப்ஷன் டி. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், புவர் மேனேஜ்மெண்ட் காசிங் பாஸ்ட் சூப்பர் மார்க்கெட் ஃபெயிலியர்ஸ். ஆக்சுவலா இது வந்து இந்த எதுல இருந்து எடுத்திருக்கான் அப்படின்னா ஆர்குமெண்ட்ஸ் எகெயின்ஸ்ட்ல அவங்க வந்து சொல்றாங்க. ஆர்குமெண்ட்ஸ் எகெயின்ஸ்ட்ல எதை வச்சு சொல்றாங்க, இந்த பாயிண்ட் இந்த மாதிரி வந்து ஆல்ரெடி இது பண்ணியிருக்காங்க. ஆல்ரெடி வந்து சூப்பர் மார்க்கெட் ஃபெயிலியர்ஸ் ஆயிருக்கு. ஆனா வந்து என்ன சொல்லிட்டா எதனால ஃபெயிலியர் கொடுக்கல. பட் இந்த கொஸ்டின் வந்து புவர் மேனேஜ்மெண்ட் காசிங் பாஸ்ட் சூப்பர் மார்க்கெட் ஃபெயிலியர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. பட் இந்த இடத்துல அவங்க வந்து லொகேஷன் வந்து பட் இந்த ஃபேக்டர்ஸ் சொல்றதுனால அவங்க எடுத்திருக்காங்க. பட் இவங்க வந்து லொகேஷன் ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ தட் பிகம்ஸ் தி மைனர் ஃபேக்டர் ஃபார் திஸ் டிஸ்கஷன். ஸோ இது வந்து ஆப்ஷன் சி. இந்த ஐட்டம் இஸ் அ மைனர் ஃபேக்டர் இன் மேக்கிங் அ டெசிஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன், தேர்ட், நியூ ஈஸ்ட் வெஸ்ட் ஹைவே. ஸோ இது வந்து ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஃபார்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ஈஸ்ட் வெஸ்ட் ஹைவே வரப்போகுது ஓகே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நியூ வெரிஸ் தட் வில் ஷாப் அப்படின்னா அது மேஜர் அசம்ஷன் ஆகிடும். பட் நியூ ஈஸ்ட் வெஸ்ட் ஹைவே மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நியூ ஈஸ்ட் வெஸ்ட் ஹைவேன்னும் போது இது வந்து இது அந்த சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட், இதெல்லாம் சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட் ஆயிடும். அப்போ இட் இஸ் அ மேஜர் ஃபேக்டர் ஆயிடும். ஏன்னா இதை வச்சு தான் அவன் சொல்றான். ஸோ நியூ ஈஸ்ட் வெஸ்ட் ஹைவே வரும்போது நம்ம கடையில் வந்து அவன் வந்து வருவாங்க, வாய்ப்புகள் இருக்கு. நியூ ஈஸ்ட் வெஸ்ட் ஹைவே ஆக்சுவலா ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஃபார்ல இது ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. நியூ ஈஸ்ட் வெஸ்ட் ஹைவே 3000 ஹவுசஸ் பர்ச்சேசிங் பவர் பிரைசிங். இந்த 4 பாயிண்ட், இந்த 4 பாயிண்ட் தான் அவங்க மேஜர் ஃபேக்டர் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ அதனால நியூ ஈஸ்ட் வெஸ்ட் ஹைவேன்றது இட்ஸ் அ மேஜர் ஃபேக்டர். பட் இதே கொஸ்டினை வேற மாதிரி ட்விஸ்ட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஐ ஆட் நியூ ஈஸ்ட் வெஸ்ட் ஹைவே விச் வில் ஷாப் ஸோ the residents will shop at காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட்னா அசம்ஷனா மாறிடும். ஆனா நியூ ஈஸ்ட் வெஸ்ட் ஹைவே கொடுத்துருக்கனால இது வந்து மேஜர் ஃபேக்டரா இருக்கும். ஸோ மேஜர் ஃபேக்டர். ஓகே, ஸோ ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஆல்ரெடி வி ஹவ் சீன். ஸோ ஃபோர்த் கொஸ்டின் வந்து ஆப்ஷன் வந்து ஏ, மேஜர் அப்ஜெக்டிவ். ஃபிஃப்த் கொஸ்டின், ஃபெயிலியர் ஆஃப் 2 சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் டியூ டு புவர் சைட் செலெக்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான். ஃபெயிலியர் ஆஃப் 2 சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் டியூ டு புவர் சைட் செலெக்ஷன். இது வந்து அவங்க பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. பட் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து இட் இஸ் அன் அன்இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூ. இதை வந்து அது வந்து ஃபெயிலியர் ஆஃப் 2 சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ், ஏன் இது வந்து அன்இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூ கொண்டு போனால் இது மைனர் ஃபேக்டராக கூட கொண்டு போகலாம். பட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எப்போ நடந்திருக்குன்னு தெரியல. லாங் டைம் பேக் நடந்திருக்கு, அதை வச்சு அவங்க சொல்றாங்க. ஸோ இது வந்து இப்போ இதுக்கு வந்து அப்போ லாங் டைம் பேக்னா டைம் ஹொரைசன் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ 5 இயர்ஸ் பேக்கு உள்ள சினாரியோக்கு இப்போ உள்ள சினாரியோ வந்து சேஞ்ச் ஆகும். அது ஸ்பெசிஃபிக்காக கேஸ் ஸ்டடியில் கொடுக்கல, எப்போ வந்து ஃபெயிலியராக இருக்குன்றது தெரியல. பட் அதை பாயிண்டாக வச்சு ஆர்குமெண்ட்ஸ் எகெயின்ஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது வந்து இட் டஸ் நாட் கோயிங் டு காஸ் இன் இம்பாக்ட் கோர்ஸ் அன்னொன்று புவர் சைட் செலெக்ஷன் சொல்லி எக்ஸ்ட்ராவாக கொண்டு வரும். ஸோ இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் இஷ்யூ. ஸோ ஆப்ஷன் இ, இது ஐட்டம் இஸ் அன் அன்இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூ. ஸோ சிக்ஸ்த் ஒன் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம், எஸ்டாப்ளிஷிங் எ நியூ ஸ்டோர். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ மேஜர் அப்ஜெக்டிவ். நவ் செவன்த் ஒன், நியூ ஹவுசிங் டெவலப்மெண்ட் கொடுத்துருக்கான். ஸோ இது வந்து நம்ம ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஃபார்ல பார்த்துருக்கோம். ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஃபார் நியூ ஹவுசிங், அந்த 3000 ஹவுசஸ் இஸ் கோயிங் டு பி பில்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து இது வந்து எகைன் இட் இஸ் அ சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட். நியூ ஹவுசிங் டெவலப்மெண்ட்ன்றது ஒரு சப்போர்ட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் இதெல்லாம். ஸோ அப்போ வந்து இது என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா இது மேஜரா மைண்ட், இது ஒரு இது அப்ஜெக்டிவ் கிடையாது.
அசம்ஷனும் கிடையாது. ஸோ ஃபேக்டரில் வருது. ஸோ மேஜரா மைனரான்றது மட்டும் தான் டிசைட் பண்ணணும். ஆனால் வந்து ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஃபாரில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட். ஏன்னா ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்னா கண்டிப்பாக சுற்றி வீடுகள் இருந்தால் தான் வந்து சூப்பர் மார்க்கெட் வில் ரன். ஸோ நியூ ஹவுசிங் டெவலப்மெண்ட் வருது அப்படின்னு போது 3000 houses going to be built. அப்போ கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு மேஜர் ஃபேக்டராக தான் இருக்க முடியும். ஸோ இந்த ஐட்டம் இஸ் அ மேஜர் ஃபேக்டர். ஸோ 7th கொஸ்டினுக்கு வந்து ஆப்ஷன் பி, த ஐட்டம் இஸ் அ மேஜர் ஃபேக்டர் இன் அரைவிங் அட் தி டெசிஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ 7th ஆப்ஷன் பி மேஜர் ஃபேக்டர். தென் 8th ஒன். Car commuters will shop at Kanjipuram supermarket. So car commuters will shop at Kanjipuram supermarket. Again, car commuters. Car commuters என்ன மீனிங்னா ஆக்சுவலி இது வந்து பாயிண்ட் எதுலேருந்து கேஸ் ஸ்டடியில் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த நியூ ஈஸ்ட் வெஸ்ட் ஹைவேல கார் கம்யூட்டர்ஸ்னா ஆக்சுவலாக காரில் ட்ராவல் பண்ணுறவங்க, காரில் வரவங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ கார் கம்யூட்டர்ஸ் இது எங்கே வர்றது அப்படின்னா, நியூ ஈஸ்ட் வெஸ்ட் ஹைவேல வரும்போது 3 miles ஷாப்பை கிராஸ் பண்ணி தான் போகுது. ஸோ அப்போ அங்கே வந்து வாங்குவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்போ கார் கம்யூட்டர்ஸ் வில் ஷாப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வில் ஷாப்னா என்னன்னா, அந்த காரில் ட்ராவல் பண்ணால் நம்ம கடையே வருவாங்க, தேடி வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அசம்ஷன் கொடுக்குறாங்க. நம்ம கடையை தேடி வருவாங்க. சரி, கார் கம்யூட்டர்ஸ் வந்து டெஃபினெட்லி வரணும்னு கட்டாயம் கிடையாது. ஸோ வந்து லொக்கேஷன் இருக்கு, ஸோ வருவாங்க அப்படின்றது ஒரு இதில் சொல்கிறான். அப்போ இது பிகம்ஸ் அன் அசம்ஷன், மேஜர் அசம்ஷன். ஸோ 8th கொஸ்டின் ஆப்ஷன் டி. Next, 9th question. High disposable income of expected new residents. Disposable income na செலவழிக்கிற நம்ம கெப்பாசிட்டி, பர்ச்சேசிங் பவர் சொல்லுவோம். இது வந்து எக்ஸ்பெக்டட் நியூ ரெசிடென்ஸ் இப்போ வரப்போகிற ரெசிடென்ஸ் 3000 houses சொல்கிறா இல்லையா, அந்த இதுதான் சொல்கிறோம். ஸோ ஹை டிஸ்போசபிள் இன்கம் அப்படின்னு சொல்கிறான். ஸோ டிஸ்போசபிள் இன்கம்னா எப்போயும் ஒரு தட் டு எகெயின் இட்ஸ் சூப்பர் மார்க்கெட். ஸோ சூப்பர் மார்க்கெட் போய் எல்லாரும் வருவாங்க. ஸோ ஹை டிஸ்போசபிள் இன்கம் கொடுக்குறான். அப்போ இது வந்து ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஃபாரில் ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க, அந்த 30,000 சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ போது இட் பிகம்ஸ் அ மேஜர் ஃபேக்டர் இன் அரைவிங் அட் எ டெசிஷன். ஸோ 9th கொஸ்டினுக்கு வந்து ஆப்ஷன் பி, இந்த ஐட்டம் இஸ் அ மேஜர் ஃபேக்டர். ஸோ ஹை டிஸ்போசபிள் இன்கம் கொடுத்துருக்கோம். தென் த லாஸ்ட் கொஸ்டின், 10th கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, காஞ்சிபுரம் ப்ரைசஸ் ஆர் லோவர் தேன் தோஸ் ஆஃப் காம்படிட்டர்ஸ். இதுவும் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஃபாரில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இவங்களோட காம்படிட்டர்ஸ் ப்ரைஸ் காட்டிலும் இவங்க வந்து லோவராக கொடுத்துருக்காங்க. லோவராக கொடுக்குறாங்க போது கண்டிப்பாக இந்தியா தட் டூ, இது வந்து நம்ம இந்தியாவை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ இன்னோ தட் இந்தியா வந்து நமக்கு வந்து இட்ஸ் அ ப்ரைஸ் சென்சிட்டிவ் மார்க்கெட், ப்ரைஸ் பிளே அ வைட்டல் ரோல். ஸோ அப்போ வந்து ப்ரைஸஸ் வந்து நமக்கு லோவராக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு மேஜர் ஃபேக்டராக மாறிடுது. ஸோ 10th ஒனுக்கு வந்து ஆப்ஷன் பி, த ஐட்டம் இஸ் அ மேஜர் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லி, இதுதான் வந்து அந்த பிஸ்னஸ் சிச்சுவேஷன். ஸோ லெட் மீ ரீகேப் அகெயின். இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எங்கே ஒரு என்னைக்கு பேசேஜ் எப்போ ரீட் பண்ணும்போது சென்ட்ரல் ஐடியா, தட் இஸ் அ க்ரக்ஸ் ஆஃப் தி இது. ஒரு படம் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் ஐடியா என்ன, அதுதான் வந்து மேஜர் அப்ஜெக்டிவ், சென்ட்ரல் ஐடியா ஆஃப் தி பேசேஜ். நீங்கள் பேசேஜ் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தான் ரீட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும், கொடுத்துருப்பாங்க. ஜென்ரலி இது எல்லாமே ரிலேட்டட் டு பிஸ்னஸ் தான் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா டாப்பிக்கே பிஸ்னஸ் சிச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ் தான். ஸோ பிஸ்னஸை பற்றி தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ பிஸ்னஸில் இப்போ கண்டிப்பாக ஏதோ இடத்துல சென்ட்ரல் ஐடியா கொடுத்துருப்பான், சென்ட்ரல் கொடுத்துருப்பான். ஸோ சென்ட்ரல் ஐடியா பிகம்ஸ் தி மேஜர் அப்ஜெக்டிவ். அந்த சென்ட்ரல் ஐடியாக்குரிய சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் ஃபேக்டர்ஸாக மாறிடுது. சென்ட்ரல் ஐடியாவோட சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் தட் பிகம்ஸ் தி ஃபேக்டர்ஸ். ஸோ ஃபேக்டர்ஸ், அந்த ஃபேக்டராக என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ரெண்டாக பிரிச்சிருக்காங்க, மேஜர் ஃபேக்டரா மைனர் ஃபேக்டரான்றதை பிரிச்சிருக்கோம். ஸோ பேசேஜ்க்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும். ஸோ சிலது மேஜர் ஃபேக்டராக இருக்கும், சிலது மைனர் ஃபேக்டராக இருக்கும். அதுன்றதை நீங்கள் பேசேஜில் தான் எடுத்துக்கணும். இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் சிலது மைனர் ஃபேக்டராக போயிடுதுன்னா, ஆர்குமெண்ட்ஸ் எகென்ஸ்டில் வந்து அவன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ப்ரீவியஸ் ரெக்கார்டு வச்சு சொல்லியிருக்கான். பட் டைம் ஹொரைசன் வந்து மாறுறதுனால அது வந்து நான் மைனர் ஃபேக்டராக கொண்டு போயிட்டேன். மேஜர் ஃபேக்டரில் உங்கள் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஃபார்லாம் இப்போ இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் வச்சு சொல்லியிருக்காங்க, அதனால கன்சிடர் பண்ணலாம் சொல்லும்போது இட் பிகம்ஸ் எ மேஜர் ஃபேக்டர். ஸோ
ஸோ ஃபேக்டர்ஸ் சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஃபேக்டர்ஸ், மேஜரா மைனர்ன்றது மட்டும் டிசைட் பண்ணும். ஸோ அப்ஜெக்டிவ் ஒரு ரெண்டு. ஸோ அப்ஜெக்டிவ்ன்றது சென்ட்ரல் ஐடியா, அந்த சென்ட்ரல் ஐடியா சப்போர்ட் பண்ற டாக்குமெண்ட்ஸ் தான் சப்போர்ட்டிங் எவிடன்சஸ் தான் ஃபேக்டர்ஸ். அந்த ஃபேக்டர்ஸை ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க, மேஜர் ஃபேக்டர், மைனர் ஃபேக்டர். தென் எந்த ஃபேக்டர்ஸ் சம்மந்தமே இல்லை அப்படின்னா அது அன்இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூ. சம்மந்தமே இல்லை, நாட் அட் ஆல் ரிலவெண்ட் அப்படின்றது அன்இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூ. அப்புறம் மேஜர் அசம்ஷன், இதுதான் வந்து கொஞ்சம் இதாக இருக்கும். ஃபேக்டருக்கும் அசம்ஷனுக்கு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஹேர்லைன் டிஃபரன்ஸ் தான் இருக்கும். ஏன்னா சில நேரத்தில் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவாங்க, சில பேர் அசம்ஷன் சொல்லுவாங்க. அசம்ஷனுக்கு என்ன கீவேர்ட்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா சில இடத்துல வில், ஷால் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. பீப்புள் ஹியர் பை வில் பை இட். ஸோ இந்த கீவேர்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது அசம்ஷன். வில், இப்போ நான் வந்து இப்போ ஒரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஷாப் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன், இங்கே பக்கத்தில் ஒரு 1000 வீடு இருக்குது, நாங்கள் இங்கே எங்களுக்கு கடை தேடி வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பண்ணுறோம். அப்போ வில் பை, ஷால் பை இப்படின்னு சொல்லி இப்படி கொடுத்துருந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கீவேர்ட்ஸ் வந்தாலும் அசம்ஷனுக்கான ஒரு இது. ஏன்னா அசம்ஷன்றது தான். இப்போ இதே கொஸ்டின்ல பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஈஸ்ட் வெஸ்ட் ஹைவே மட்டும் விட்டுருக்கான் அப்படின்னா அது மேஜர் ஃபேக்டர். நியூ ஈஸ்ட் வெஸ்ட் ஹைவே தட் வில் பீப்புள் வில் பைட் அப்படின்னா அது அசம்ஷன் மாறிடும். ஸோ ஃபேக்டருக்கு அசம்ஷனுக்கு தான். அசம்ஷன் கீவேர்டு மட்டும் வில் ஷால் மட்டும் பார்த்துக்கோ. அது வந்துன்னா ஒரு அசம்ஷன் மாதிரி ஒரு டாக்குமெண்ட். அகைன் யூ ஹேவ் டு ரீட் தி கொஸ்டின் அண்ட் யூ ஹேவ் டு ஆன்சர். இதுதான் வந்து பிஸ்னஸ் சிச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ். ஒரு ரெண்டு கொடுத்துருப்பா. சரி, ரெண்டு பிஸ்னஸ் சிச்சுவேஷன்ல கொஸ்டின்ஸ் வரிசையாக கொடுத்துருப்பா, அதில் பண்ணணும். இன்னொன்று முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா சில இடத்துல இப்போ இந்த இதில் வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஏபிசிடின்னு, பட் ஏ எல்லாமே ஏன்றது மேஜர் அப்ஜெக்டிவ் தான், பி வந்து மேஜர் ஃபேக்டர், சி மைனர் ஃபேக்டர், டி வந்து அசம்ஷன், இ வந்து அன்இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ எல்லா கொஸ்டின்ஸுக்கும் ஏன்னாலே மேஜர் அப்ஜெக்டிவ் தான், பின்றது மேஜர் ஃபேக்டர் தான் கொடுத்துருக்கான். பட் சில கொஸ்டின்ஸ்ல என்ன பண்ணியிருப்பா நீங்க பார்க்கணும், நீங்க வந்து ரீட் பண்ணணும். டோன்ட் அசியூம் தட் ஆல்வேஸ் ஏ வந்து தான் மேஜர் அப்ஜெக்டிவ், இ வந்து அன்இம்பார்ட்டன்ட் நினைச்சுக்க வேண்டாம். நீங்க கொஸ்டினை ரீட் பண்ணுங்க, ஆப்ஷன்ஸை திருப்பி அந்த கொஸ்டினுக்கு என்ன ஆன்சர்னு பாருங்க, அது ஆப்ஷன் எதுல இருக்குன்னு செக் பண்ணிட்டு எழுதுங்க. சில நேரத்தில் என்ன பண்ணிருப்பான் 10 கொஸ்டின் வரிசையா கொடுத்துருப்பான், மேல டிஃபால்ட்டா கொடுத்துருப்பான் சூஸ் ஏ இஸ் அ மேஜர் அப்ஜெக்டிவ், பி மேஜர் ஃபேக்ட் கொடுத்து 10 கொஸ்டின் மட்டும் கொடுத்துருப்பான். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க பண்ணிக்கலாம். இந்த கான்செப்ட் பேட்டர்ன் வந்து எப்படினாலும் பார்த்தோம், பட் ஃபண்டமெண்டல் ரிமைன்ஸ் த சேம். இதுதான் வந்து பிசினஸ் சிச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ். இது ஒரு 2 பேசேஜஸ் கொடுத்துருப்பான். நீங்க வந்து நல்லா ஒன்றுக்கு 2 முறை நல்லா ரீட் பண்ணிக்கோங்க. ரீட் பண்ணி சென்ட்ரல் ஐடியாவை கண்டுபிடிங்க. சென்ட்ரல் ஐடியா இஸ் த ஹீரோ, த கிரக்ஸ் ஆஃப் தி கேஸ் ஸ்டடி. அதுதான் அப்ஜெக்டிவ், அதுக்கான சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ், அப்புறம் அசம்ஷன்ஸ். இப்படிதான் நீங்க வந்து ஆன்சர் பண்ணணும். ஆன்சர் வந்து ஏபிசிடி தான் நீங்க ஆன்சர் பண்ணணும், வேற எதுவும் பண்ணணும். Any doubts please before I go to logical reasoning? Any doubts please? உங்களுக்கு இன்னொன்று ஸ்க்ரீனில் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அதர் இன்னொரு பேசேஜ் இருக்கு. இஃப் டைம் பெர்மிட்ஸ் will teach it. இது கொடுத்துருக்கான். இது ஒரு பேசேஜ் உங்களுக்கு நான் பண்ணுறேன். யூ கேன் டேக் இட் ஃப்ரம், யூ கேன் டவுன்லோட் ஃப்ரம் த இன்டர்நெட் வித் ஆன்சர்ஸ், ஆப்ஷன்ஸ், எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் ஆர் ஆல் தேர். எல்லாமே பிஸ்னஸ் சிச்சுவேஷன்ஸ் தான் இருக்கும்.
Hello. Hello. Yeah, Reynard, is it audible? I lost my connection. Again, I'll reboot it. Good. As you embark on a new journey in your life, as the uncertainties engulf you, as a new world of opportunities open up to you, you see your life spread before you like a blank canvas, waiting for you to paint it beautiful with your skills, talent, and hard work. Welcome to RLIMS, your gateway to your dreams, where your knowledge is built, where your spirit is kindled, where your talent is staged. RLIMS, where your life is built upon your dreams. Hey, hi. என்ன டென்ஷன்? இல்ல சீனியர், MBA கோர்ஸ்க்கு பெஸ்ட் காலேஜ் தேடிட்டு இருக்கேன். ஃபாரின்ல பண்ணலாமான்னு பார்க்கறேன். ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. பெஸ்ட் காலேஜ் ஏன் ஃபாரின்ல போய் தேடணும்? பக்கத்துலயே இருக்கப்போ RLIMS MBAக்கு இதான் பெஸ்ட் சாய்ஸ். ஃபினான்ஸ் அண்ட் பேங்கிங், டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங், அக்ரி பிசினஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் பிசினஸ் அனலிட்டிக்ஸ். பட் நான் இன்ஜினியரிங்ல எனக்கான எலெக்டிவ் கோர்ஸ் அங்க இருக்கா? எஸ் இருக்கு. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், மெஷின் லேர்னிங், மெட்டாவர்ஸ், பைத்தன் ப்ரோக்ராமிங், பிளாக் செயின் எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா. இன்னும் எக்கச்சக்கமா இருக்கு. அதுவும் வெல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் குவாலிஃபைட் ஃபேக்கல்டி அண்ட் ஃபாரின் கெஸ்ட் லெக்சர் வச்சு சொல்லி தராங்க. So RLIMS தான் பெஸ்ட் சாய்ஸ். RL Institute of Management Studies, TVR Nagar, Arupukottai Road, Madurai 625022. Email ID rlims@rlims.in. Contact number 95006 655.
Mai. Hello. Okay. Now the next topic is logical reasoning. ஓகே, இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது மேட்டில் கேட்பான். ஸோ டான்செட் முன்னாடி கேட்டுட்டு இருந்தாங்க டான்செட், பட் இதே லாஜிக்கல் ரீசனிங் மேக்ஸ்லேயும் இது கேட்பாங்க, வரும் சில கொஷின்ஸ். நவ் மேட்லேயே வருவாங்க. ஸோ டாபிக்ஸ் ரெண்டே டாபிக் தான், வெர்பல் ரீசனிங் அண்ட் நான் வெர்பல் ரீசனிங். இதுதான் வந்து டாபிக்ஸ். ஸோ ஐ கிவன் அ லிஸ்ட் ஆஃப் டாபிக்ஸ். வெர்பல் ரீசனிங்கில் என்னென்ன டாபிக்ஸ் இருக்குன்றது alphabets, arrangements, blood relations, binary logic, coding and decoding, comparison, directions, distributions, puzzles, selection, syllogism, Venn diagram. These are the listed list of topic for verbal reasoning. Okay. Now, 1 minute. Okay. In a certain code, இப்போ கோடிங் அண்ட் டீகோடிங் எடுத்துருவா, முக்கியமான டாபிக்ஸ், சில இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் மட்டும் நான் ஃபார் யுவர் மேட் ஃபார் யுவர் ப்ரெசன்டேஷன். ஸோ ரீட் பண்ணிங்க தெரியும். இன் அ சர்டன் கோட் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் கோடட் ஆஸ் சம்திங், தென் ஹவ் வில் யூ கோட் த வேர்ட் பிரேக் த்ரூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான். இந்த கோடிங் அண்ட் டீகோடிங்கிறது என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ மேனேஜ்மெண்ட்டாக ஒரு கோட் பண்ணியிருக்கான். ஆக்சுவலி இந்த கோடிங் அண்ட் டீகோடிங்கில் ஃபஸ்ட்டு 2 பேட்டர்ன் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு பேட்டர்ன் இஸ் த சேம் லெட்டர்ஸ் அப்படியே உள்ளே இருக்கான்னு பாருங்கள். இதே லெட்டர்ஸ் அப்படியே உள்ளே இருக்கான்னு பாருங்கள், அப்போ கோடிங், அது ஒரு டைப் ஆஃப் கோடிங். சப்போஸ் இந்த லெட்டர்ஸ்க்கும் அடுத்து கோடிங் பண்ணதுக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்கு, அப்போ என்ன, இது செகண்ட் பேட்டர்ன் அப்படின்றத கொடுத்துருப்பான். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் கோடட் ஆஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான். இதே லெட்டர்ஸ் உள்ள இருக்கு, அப்படியே இருக்கு, பட் என்ன பேட்டர்ன்றதை நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அப்போ இது வந்து பேட்டர்ன் நம்பர் 1. பேட்டர்ன் நம்பர் 1, இப்போ மாடல் நம்பர் 1. It is 2 models, model number 1 and model number 2. So model number 1ன்றது same letters being repeated but in a different fashion. Model number 2, different letters but என்ன fashion அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கும். ஸோ இது comes under model number 1. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடல் நம்பர் 1. ஸோ மேனேஜ்மெண்ட்டை கோட் பண்ணியிருக்கா. ஸோ பை லுக்கிங் அட் இட் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்றத 2ஆக பிரிச்சிருக்கான். இட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் 10 letter வேர்ட். ஸோ 10 letter வேர்ட் அது 2ஆக பிரித்து டிவைட் பண்ணி MANAG EMENT 2ஆக பிரிச்சிருக்கான். பிரித்து அப்படியே லெஃப்ட் ரைட் எழுதியிருக்கான், GANAMET. ஸோ வந்து லெட்டராக பிரித்து ரிவர்ஸ் பண்ணியிருக்கான். ஸோ இதுதான் வந்து அப்போ பிரேக் த்ரூக்கு எப்படி கோட் பண்ணுவீங்க. ஸோ பிரேக் த்ரூ இதே மாதிரி 2ஆக பிரித்து உங்களுக்கு வந்து அது கோட் பண்ணும். ஸோ அப்போ இதுதான் வந்து கோடிங் அண்ட் டீகோடிங், வெரி சிம்பிள். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் கோடட் ஆஸ் இது. அப்போ பிரேக் த்ரூக்கு நீங்கள் இதே ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள், இதே மாதிரி தான் கொஸ்டின். நவ் இப்போ மேனேஜர் கோட், இப்போ பேட்டர்னில் வந்து இப்போ பேட்டர்ன் மாடல் நம்பர் 1ல் என்னென்ன பேட்டர்ன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது தான் டேலண்ட் இருக்குது. ஸோ எப்படிலாம் கோட் பண்ணுவாங்க. இப்போ இதே செகண்ட் கொஸ்டின், இந்த செகண்ட் கோட் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் கோடட் ஆஸ் AEAAEGME. இதே லெட்டர்ஸ் தான் உள்ளே இருக்குது, இதே லெட்டர்ஸ் தான் உள்ளே இருக்குது, பட் என்ன பேட்டர்ன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, by looking at by visual observation we can see that it is coded in the alphabetical order. So alphabetical கோட் பண்ணியிருக்கான். A becomes the first letter and E is the next letter and G is the next letter. ஸோ எவ்வளோ லெட்டர்ஸ் இருந்தால் அது அப்படியே கோட் பண்ணியிருக்கான். ஸோ அப்போ பிரேக் த்ரூ எப்படி கோட் பண்ணுன்னா, ஜஸ்ட் ரைட் ஆஸ் பர் டிக்ஷனரி ஆர் ஆல்ஃபபெட். ஸோ ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர் ஆர் டிக்ஷனரி சீக்வன்ஸில் நீங்கள் எழுதணும். இதுதான் வந்து கோடிங். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன், Tancet is coded as AECMNT அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான். AECMNTன்னு கொடுத்துருக்கான். இது கோடிங் பார்த்தீங்கன்னா இதே லெட்டர்ஸ் உள்ள இருக்கு, இதே லெட்டர்ஸ் உள்ள இருக்கு. அப்போ என்ன கோடிங் இருக்கும் நமக்கு தெரியுது. MNT புரியுது, MNT அது எம்முக்கு அப்புறம் என்னுக்கு அப்புறம் டீன்னு தெரியுது. ஆனால் ஏ ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் இன்வேரியபிளி தெரியுது. ஆனால் EC தான் கொஞ்சம் ஒரு நமக்கு ட்விஸ்டிங்காக இருக்குது. ஆனால் சி செகண்ட் வரணும்,
ஆனால் சி வந்து தேர்டு போயிருக்கு, இ வந்து செகண்ட் லெட்டர் வந்துருக்கு. இதில் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் வந்து இங்கிலீஷில் உங்களுக்கு 26 லெட்டர்ஸ் தெரியும், வவல்ஸ் அண்ட் கான்சனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ வவல்ஸ் 5 வவல் இருக்கு, ஏஇ ஐஓயு. கான்சனன்ஸ் 21 லெட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரிமைனிங் இந்த ரிமைனிங் ஏஇ ஐஓஐ தவிர கான்சனன்ஸ் அப்படின்வாங்க. ஸோ இந்த டான்சம் எப்படி கோட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வவல்ஸ் எடுத்திருக்கான், ஃபர்ஸ்ட் வவல்ஸ் தூக்கி ஃபர்ஸ்ட் கோடிங் பண்ணியிருக்கான், தென் ஃபாலோட் பை கான்சனன்ஸ். அந்த வவல்ஸ் கான்சனன்ஸ்ல ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல போயிருக்கான். ஸோ இதுல வந்து வவல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏ அண்ட் இ மட்டும் தான் வவல்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஏ இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் அண்ட் இ இஸ் த செகண்ட் லெட்டர் கோட் பண்ணிட்டான். அடுத்து ரிமைனிங் சிஎம்டி ரிமைனிங் இருக்கு, டி என் சிஎம் இருக்கு. ஸோ டி என் சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா கான்சனன்ஸ், அதுல ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர் எழுதியிருக்கான் சிஎம்என்டி. அப்போ டான்சன்ஸ் கோடஸ் இதுதான். ஸோ அந்த மாடல் நம்பர் 1ல என்னென்னலாம் பேட்டர்ன் இருக்குன்றத நீங்க ப்ராக்டிஸ்ல நீங்க பண்ணணும். சில பேட்டர்ன்ஸ் டிவைட் பண்ணுவான், சில ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர் பண்ணுவான், வவல்ஸ் கான்சனன்ஸ் வருவான், ரிவர்ஸ் எழுதுவான். எப்படி பட் பேட்டர்ன்றது ஒரே மாதிரி, எல்லாரும் திங்க் பண்ற மாதிரி தான் பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கும். இப்போ இது வந்து வவல்ஸ் அண்ட் கான்சனன்ஸ் பேட்டர்ன். ஓகே, நெக்ஸ்ட். In a certain code, roast is coded as PQYUR. Then how will you code the word sloppy? அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோஸ்ட், ROAST, ஆர் மட்டும் தான் ஒரு லெட்டர் இருக்கு, பாக்கி எல்லா லெட்டர்ஸுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு. ஸோ அப்போ இது மாடல் நம்பர் 2. ஸோ இது கோடிங் பண்ணியிருக்கான். ROASTக்கு நீங்கள் வந்து கோடிங் கண்டுபிடிக்கணும். PQYURனு கோட் பண்ணியிருக்கான். தென் இதை பேஸ் பண்ணி ஸ்லாப்பின்றது வேர்டு வந்து கோட் பண்ணியிருக்கான். இப்போ நீங்கள் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம், ரோஸ்ட்ன்றது வந்து 5 லெட்டர் வேர்டு, ஆனால் ஸ்லாப்பின்றது 6 லெட்டர் வேர்டு அப்படின்னு. எப்படி சார் 5 லெட்டர் வேர்டு, எப்படி சார் 6 லெட்டர்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். பட் அது வந்து பியாண்ட். இப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஈஸியாக போயிடும். பட் பேட்டர்ன்ன்றதை டீகோட் பண்ணும். ஸோ பேட்டர்ன் டீகோட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது 6 லெட்டர் வேர்டாக இருக்கட்டும், 7 லெட்டர் வேர்டாக இருக்கட்டும், 3 லெட்டர் வேர்டாக இருக்கட்டும், எவ்வளோ லெட்டர்ஸ்ன்றது கிடையாது. ரோஸ்ட் 5னா இதே 5 தான் இருக்குன்னு கிடையாது, கட்டாயம் கிடையாது. ஆனால் 5 ரோஸ்ட்ன்றதை PQYRன்னு கோட் பண்ணியிருக்கேன், என்னன்றது கிடையாது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன், ROAST எழுதியிருக்கேன், கீழே PQYRன்னு போட்டிருக்கேன். இப்போ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, எப்பவுமே இது வந்து ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின், ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம். இப்போ அது கீழே உள்ள ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர் உள்ள கொஸ்டின் எழுதியிருக்கேன். இப்போ ஆர் வந்து 18th லெட்டர், ஓ வந்து 15th லெட்டர், ஏ வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர், எஸ் வந்து 19th லெட்டர், டி வந்து 20th லெட்டர். இதாக இருக்கு. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட். இப்போ அடுத்து PQYR இதே மாதிரி எழுதியிருக்கேன், PQYR. ஸோ 16, 17, 25, 21 அண்ட் 28. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் கோட் பண்ணிடலாம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேட்டர்ன்றது தான் பண்ணும். இப்போ ஆர் வந்து 18ன்றது அந்த எண்டு 18 இருக்கும், அதை கோட் பண்ணியிருப்பானா கிடையாது. இப்போ 18லேருந்து 16, அப்புறம் 15லேருந்து 17, 1லேருந்து 25 மைனஸ் போயிருக்கு, 19லேருந்து +2 போயிருக்கு, 20லேருந்து -2 போயிருக்கு. அப்போ என்ன பேட்டர்ன் தெரியுதுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் -2, அப்புறம் +2, -2, so the letter. Okay, so அப்போ 18 roast is called as PQYUR. so 18 -2, -2 +2 -2 வருது. ஏலேருந்து ஒய் அப்படின்னு கேட்கலாம், ரிவர்ஸில் போகிறேன். ஸோ ஏ ரிவர்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ZY. ஸோ ஒய் வந்து 23 அந்த மாதிரி எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் எகைன் +2 -2. அப்போ பாயிண்ட் அப்படின்னு போகுதுன்னா -2 +2 -2 +2 ஆல்டர்னேட், அவ்வளோதான். அது 10 லெட்டர் வேர்டு இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஆரம்பிக்கிறது -2, ஆரம்பிக்கிறது -2, அப்புறம் +2 -2. ஸோ -2 +2 -2 +2 ஆல்டர்னேட். அப்போ ஸ்லோபிக் எப்படி கோட் பண்ணீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் -2 வரணும், அப்புறம் +2 -2 அப்படி தான் போகும்.
ஸோ அதனால தான் சொன்னேன் 5 லெட்டர் வேர்டு இருக்குது, ஸ்லோப்பி வந்து 6 லெட்டர் வேர்டாக இருக்குது. ஸோ அதனால ஒரு பெரிய இது கிடையாது. ஆனால் அது கோடிங் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறது -2, அடுத்து +2, அப்புறம் -2, இப்படி தான் பாட்டு. ஓகே, இப்போ இதே மாதிரி இந்த செகண்ட் கோட் ஸ்லாப்பி இஸ் கோடட் as LFJ LMW 6 லெட்டர் வேர்ட். how will code சாஃப்டி சாஃப்டி again a 5 லெட்டர் வேர்ட். ஸோ அப்போ வந்து இது என்ன கோட் பண்ணியிருப்பான் அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்கணும். பார்த்தீங்கன்னா லெட்டர்ஸ் நான் போட்டேன் 19, 12, 15, 16 இந்த மாதிரி லெட்டர்ஸ் எழுதிட்டீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் கோட் பண்ணிக்கிறது. ஏன்னா எவ்வளோ பெரிய டிஃபிகல்ட் கொஸ்டினாலும் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடலாம். என்ன 12, 6, 10, 12, 13 ஸோ சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எண்டுலேருந்து வரலாம் இல்லை ஸ்டார்டிங்லேருந்து வரலாம். இப்போ எது ஈஸியாக இருக்குது? இப்போ 25 பக்கத்தில் 23 இருக்குது. ஸோ அப்போ 25 -2, அடுத்து 13, -3, அடுத்து -4, -5, -6, -7. இல்லை ஸ்டார்டிங் லெஃப்ட் ஹேண்ட் இருந்து பண்ணீங்கன்னா ஸோ -7, -6, -5, -4, -3, -2 இதுதான் வந்து கோடிங். இப்போ இதே மாதிரி சாஃப்டி வச்சு நீங்கள் கோட் பண்ணீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் வந்து என்ன வரும்னா -7 வரும். ஸோ -7, -6, -5, -4 அண்ட் -3. ஸோ அதான் அந்த பேட்டர்ன். இதுக்காக தான் அந்த நம்பர்ஸ் எழுதிட்டீங்கன்னா இட் வில் லுக் ஈஸி. நான் எப்படி பேட்டர்ன் ஏன்னா பேட்டர்ன் வந்து எல்லாரும் திங்க் பண்ணுற மாதிரி தான் பேட்டர்ன் பண்ணுவாங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து +2 இருக்கு, செகண்ட் லெட்டரோட வந்து +7 இருக்கு, அப்புறம் தேர்ட் வந்து -6 இருக்கு, இப்படிலாம் போகாது. ஸோ பேட்டர்ன்றது யூனிக்காக இருக்கும், எல்லாரும் காமனாக திங்க் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் பேட்டர்ன் இருக்கும். ஆனால் எப்படின்றத பார்க்கணும். இப்போ இதே ஸ்லாப்பி வந்து இன்னொரு இடத்துல கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்பானா 6 லெட்டர் விட 2 உடச்சு அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல ஒரு பேட்டர்ன், செகண்ட் ஹாஃப்ல பேட்டர்ன், இந்த மாதிரி பேட்டர்ன்ஸ் நிறைய போகும். அதனால தான் நீங்கள் நம்பர் எழுதிட்டீங்கன்னா ஈஸியாக கிராக் பண்ணிடலாம் நீங்கள். இதுதான் வந்து கோடிங் அண்ட் டிகோடிங். இப்போ அடுத்தது இப்போ இன்னொரு மாடல் 123 மீன்ஸ் பிரைட் லிட்டில் பாய், 145 மீன்ஸ் டால் பிக் பாய், 637 மீன்ஸ் பியூட்டிஃபுல் லிட்டில் ஃப்ளவர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து என்னன்னா டோன்ட் எவர் திங்க் 1னா பிரைட்டு, 2னா லிட்டில், 3னா பாய் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்க கூடாது. ஆனால் 1 to 3க்குள்ள பிரைட் லிட்டில் பாயிண்ட் இருக்கு. ரெஸ்பெக்டிவ்லின்னு கொடுத்துருந்தா தான் நீங்கள் வந்து 1 வந்து பிரைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ரெஸ்பெக்டிவ்ல கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. ஆனால் 1 to 3ல பிரைட் லிட்டில் பாயிண்ட் இருக்கு. எப்படினாலும் கோடா இருக்கலாம். ஸோ 145 மீன்ஸ் டால் பிக் பாய் என்ன தெரியாது. 637 பியூட்டிஃபுல் லிட்டில் ஃப்ளவர். அப்போ கொஸ்டின் என்ன, விச் டிஜிட் இன் தட் லாங்குவேஜ் மீன்ஸ் பிரைட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. பிரைட்ன்ற எங்கே வருது 1 to 3ல இருக்கு. ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு என்ன பண்ணணும், இப்போ 1 to 3க்கும் 145க்கு என்ன சிமிலாரிட்டின்னு பார்க்கணும். ஸோ 1 வந்து ரிப்பீட்டாக இருக்கு. அப்போ கண்டிப்பாக இங்கே ஒரு வேர்டு வந்து ரிப்பீட்டாக இருக்கும். என்ன ரிப்பீட்டாக இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாய் அப்படின்றது ரிப்பீட்டாக இருக்கு. ஸோ 1 to 3, ஸோ 145 அதில் 1 ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. அப்போ கண்டிப்பாக இங்கே வந்து கோடிங்கில் ரிப்பீட்டாக இருக்கு. அப்போ பாய்ன்றது கோடாக இருக்கு. அப்போ 1 மீன்ஸ் பாய். ஓகே, 1 மீன்ஸ் பாய். அடுத்தது 1 to 3யும் 637 நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 3 வந்து ரிப்பீட்டாக இருக்கு. அப்போ 3 ரிப்பீட்டாக இருக்கு அப்படின்னா 3 வந்து கரஸ்பாண்ட்ஸ் டு லிட்டில். 3 வந்து லிட்டில். அப்போ 3 வந்து லிட்டில். ஸோ 1 வந்து பாய், 3 வந்து லிட்டில். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி 2 வந்து பிரைட். ஸோ அப்போ விச் டிஜிட் இந்த லாங்குவேஜ் மீன்ஸ் பிரைட் அப்படின்னா 2, டிஜிட் 2. ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் வந்து கோடிங். இது ஒரு கோடிங். ஸோ சிமிலாரிட்டி பார்க்கணும். 1 to 3, 145, 1 இஸ் காமன். 1 to 3, 637, 3 இஸ் காமன். எப்படி ஸோ இந்த மாதிரி கோட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணி இது ஒரு பேட்டர்ன். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் கம்பேரிசன்ஸ். இதெல்லாம் பசில்ஸில் வரும். இது பசில்ஸில் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. கம்பேரிசன் என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த கொஸ்டின் there are 5 friends S, K, M, A and R அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான். இதில் வந்து கம்பேரிசன் ஹைட்டை வச்சு கம்பேர் பண்ணுறான். ஷார்ட்டர் டாலர் அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்பான். அந்த 5 பேரில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்கான். இன்னொன்று கொஸ்டின் வந்து எல்லாருமே டிஃப்ரெண்ட் ஹைட்ஸ்ன்னு கொடுத்துருப்பான். டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துருப்பான். ஆனால் இருந்தாலும் நீங்கள் ரீட் பண்ணணும். அதில் no 2 friends are of the same height கொடுத்துருப்பான். ஸோ அப்போ வந்து எல்லாருமே டிஃப்ரெண்ட் ஹைட்ஸில் இருக்காங்க. இதில் வந்து யார் டாலஸ்ட் அண்ட் யார் ஷார்ட்டஸ்ட்னு கண்டுபிடிக்கிறதா ஆன்சர்ஸ் கொஸ்டின். யார் அந்த ஆர்டர் கண்டுபிடிக்கணும். ஃப்ரம் டாலஸ்ட் டு ஷார்ட்டஸ்ட் ஆர் ஷார்ட்டஸ்ட் டு டாலஸ்ட் வாட் எவர். ஸோ இந்த 4 இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கு, 3 இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கா. இந்த 3 இன்ஃபர்மேஷன் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ் இஸ் ஷார்ட்டர் தேன் கே. நீங்கள் அந்த கம்பேரிசன் பண்ணும்போது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷனில் எஸ் இஸ் ஷார்ட்டர் தேன் கே பட் டாலர் தேன் ஆர்னு கொடுத்துருக்கான். ஸோ ஒரு ஷார்ட்டர் வருது, டாலர் வருது. ஸோ அதனால உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பான். நீங்கள் என்ன பண்ணும், ஒன்று எல்லாமே ஷார்ட்டராக கொடுத்து கம்பேர் பண்ணிடுங்க, இல்லை எல்லாம் டாலராக கொடுத்து கம்பேர் பண்ணிடுங்க. சார் நான் எப்போ என்ன பண்ணுவேன்னா டாலர்லேருந்து ஆரம்பிப்பேன். டாலர் தென் ஷார்ட்டஸ்ட் போகும். இப்போ எஸ் இஸ் ஷார்ட்டர் தேன் கே. இப்போ லெட் மீ ரீட் அவுட். இப்போ இந்த கொடுத்துருக்க இந்த இன்ஃபர்மேஷனை எப்படி ரீட் பண்ணுறேன்னு பாருங்க. எஸ் இஸ் ஷார்ட்டர் தேன் கே பட் டாலர் தேன் ஆர். அப்போ நான் வந்து அப்படியே எழுதியிருக்கேன். எஸ் இஸ் ஷார்ட்டர் தேன் கேனா எஸ் இஸ் லெஸ் தேன் கே. நல்லா தெரியுது.
பட் டாலர் தேன் ஆர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இதை எப்படி ரீட் பண்றேன்னு பாருங்க. ஆர் இது ரெண்டாவது இன்ஃபர்மேஷனை இது இது இதே இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா கே இஸ் கிரேட்டர் தேன் எஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன். எஸ் இஸ் லெஸ் தேன் கேனா ஆப்வியஸ்லி கே இஸ் கிரேட்டர் தேன் எஸ் தான். அடுத்தது எஸ் இஸ் ஷார்ட்டர் தேன் கே பட் டாலர் தேன் ஆர். இப்போ இந்த இடத்துல இந்த கமா கொடுத்து பட் வருதுன்னா அந்த பட்டை யாரை ரெஃபர் பண்ணுறது ஒரு பெரிய இது இருக்கும். இப்போ அந்த பட் ரெஃபர் பண்றது எஸ் தான் ரெஃபர் பண்றேன். அப்போ எஸ் இஸ் டாலர் தேன் ஆர் தான் சொல்ல முடியும். ஓகே, அந்த கமா போட்டு ஹூ அப்படின்னு கொடுத்துருந்தா அந்த ஹூன்றது யாரை குறிக்குதுன்னா கேவை குறிக்குது. ஸோ இப்படிதான் கொடுத்துருப்பான். எஸ் இஸ் ஷார்ட்டர் தேன் கே பட் டாலர் தேன் ஆர் அப்படின்னா எஸ் வந்து கேவை விட கம்மியா இருக்கா ஹைட்டு, ஆனா ஆரை விட டாலரா இருக்கான். இதுதான் அந்த இது எஸ் இஸ் ஷார்ட். கமா கொடுத்து ஹூன் கொடுத்துருந்தா அந்த ஹூன்றது கே தான் திருப்பி சொல்லுது, கே தான் அப்ப சொல்லுது. ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ல எஸ் இஸ் ஷார்ட்டர் தேன் கே பட் டாலர் தேன் ஆர். அப்ப எஸ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர். இப்போ ரெண்டுத்தையும் நான் கம்பைன் பண்ணி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக எழுதிடுறேன். ஸோ கம்பைனிங் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கம்பைன் பண்ணும்போது we get k is greater than s which in turn greater than r. ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் பாருங்க எப்படி டீகோட் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ இந்த மூணு பேர்ல k வந்து டாலஸ்ட், r வந்து ஷார்ட்டஸ்ட். இதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷனுக்குரிய ஆன்சர்ல கம்பாரிசன்ல வரும். அடுத்தது a is shorter than k and taller than s கொடுத்துருக்கான். எகைன் அப்ப a வந்து k விட கம்மியா இருக்கான், ஆனா a வந்து s விட டாலரா இருக்கான். இப்ப இதே மாதிரி நான் பண்றேன். a is lesser than k or k is greater than a அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான். அப்புறம் a is greater than s. இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்றேன். ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணும்போது டூ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் we get k is greater than a and greater than s அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான். இப்போ இதுல வந்து k வந்து டாலஸ்ட், s வந்து ஷார்ட்டஸ்ட். இப்போ எல்லாத்தையும் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு செகண்ட் இதுல வச்சு கண்டுபிடிச்சதுல இதுல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா k is greater than s greater than r and k is greater than a greater than s. இதுல நீங்க பார்க்கும்போது ரிமைனிங் ஆள் ஒருத்தர் இருக்கான். எங்கன்னா m. இதுல செகண்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ல m is the tallest அவனே கொடுத்துட்டான். m is the tallest. கோ பேக் டு பாத்தீங்கன்னா m is the tallest கொடுத்துட்டான். எம்எஸ்டின் கொடுத்துட்டு இட் இஸ் ஆல்சோ செட் தட். அப்போ நீங்கள் கம்பைன் பண்ணீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா எம் இஸ் கிரேட்டர் தேன் கே விச் இஸ் கிரேட்டர் தேன் எஸ் விச் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர். ஸோ எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை கொண்டு வர இதில் பார்த்தீங்கன்னா எம் இஸ் த டாலஸ்ட் அண்ட் ஆர் இஸ் த ஷார்ட்டஸ்ட். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஹூ இஸ் த டாலஸ்ட், who is the second tallest, and who is the shortest, and who is the second shortest, or how many persons are taller than A, or how many persons shorter than R அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பா. இதை பேஸ் பண்ணி ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நீங்க இது பண்ணி நீங்க பண்ணி ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின். ஹூ இஸ் த ஷார்ட்டஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா R is the shortest. இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதில் முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ். அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அதாவது ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்ன்றது இப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்கிளில் ABCDFGH அண்ட் I J GH I கிடையாது J கொடுத்துருக்கேன். ஸோ 2 4 6 8 9 பேர். ஸோ 9 பேர் சிட்டிங் அரௌண்ட் த சர்க்கிள் அண்ட் ஃபேஸிங் த சென்டர். இவங்க சர்க்கிளுக்குள்ள உட்காந்துருக்காங்க, 9 பேர் உட்காந்துருக்காங்க, எல்லாருமே சென்டரை ஃபேஸ் பண்ணி உட்காந்துருக்காங்க. இப்போ கொஸ்டின் இந்த மாதிரி என்ன கொடுத்துருப்பாங்க, யார் பக்கத்தில் யார் உட்காந்துருக்கா, யாரோட லெஃப்ட்ல யார் உட்காந்துருக்கா, யாரோட ரைட்ல உட்காந்துருக்கா அப்படின்றது மாதிரி தான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. இதுதான் வந்து ஸோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருப்பா. இந்த இன்ஃபர்மேஷனை பேஸ் பண்ணி நீங்க வந்து ஆன்சர் பண்ணணும். இதுதான் வந்து சர்க்குலர் அரேஞ்ச்மெண்ட் சொல்லுவாங்க. இதே சர்க்கிளாம ஒரு லீனியர் இப்போ பெஞ்ச் கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெஞ்சில் உட்காந்துருப்பாங்க. ஒரு பெஞ்சில் 6 பேர் 8 பேர் உட்காந்துருப்பாங்க. யார் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல யார் உட்காந்துருக்கா, ரைட் எண்டில் யார் உட்காந்துருக்கா, யார் மிடில் உட்காந்துருக்கான்ற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ எல்லாமே இதே தான். இப்போ நான் சர்க்குலர் அரேஞ்ச்மெண்ட் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷன். அப்போ வந்து இப்போ 9 பேர் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சர்க்குலர் எப்படி வரையணும்னா 9 பேர் எப்படி ஒரு சர்க்குலர் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சர்க்குலர் வரைஞ்சிக்கோங்க. அப்புறம் வந்து 4 ஆப்போசிட் வரைஞ்சிக்கோங்க. ஓகே, தென் எல்லாமே ஆப்போசிட் வர மாதிரி வரைங்க. அதான் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, 9 பேர்னா இஷ்டத்துக்கு ரேண்டம் இங்க விட்டு ஒரு 4 கிட்ட ஒரு 5 பேர் அந்த மாதிரி போடாதீங்க. ஒரு 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 டயக்ராமேட்டிக் ஸ்ட்ரக்சர் ரெப்ரசன்டேஷன் இப்படி பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது. ஸோ 9 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்படி தான் உட்காந்துருக்காங்க.
next one. C is third to the left of A. C is third to the left of A, and E is to the fourth to the right of A. Is it audible? The slide is audible? Sir, voice clicker, sir. Hello? Sorry, I have chutney mode. Yeah, okay, sorry. Okay. Now D is fourth to the left of J, who is second to the right of A. கொடுத்துருக்கான். ஓகே, இப்போ நான் இதை பேஸ் பண்ணி நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ ஏவோட செகண்ட் ரைட்ல ஜே. ஸோ அப்போ செகண்ட் ரைட்னு போது ஆல்ரெடி இன்ஃபர்மேஷன் ஏசி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஏவோட செகண்ட் ரைட்ல ஜேன்னு போது ஏவோட ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஜே இருக்கா. ஸோ ஜே மேப் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஜே மேப் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் டியை கொண்டு வரேன். ஸோ டி இஸ் ஃபோர்த் டு தி லெஃப்ட் ஆஃப் ஜே. அப்போ ஜேயோட லெஃப்ட். ஸோ ஜேயோட லெஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா எகைன் 1 2 3 4. ஸோ டி இங்கே மேப் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு நான் இங்கே 5 பேரோட பொசிஷனை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு. Next, F is third to the right of B. G is not an neighbor of A.
இப்போ ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 5 பேரோட ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ரிமைனிங் வந்து பொசிஷன்ஸ் வந்து வேக்கண்டாக இருக்குது. 4 பேரோட பொசிஷன் வந்து வேக்கண்டாக இருக்குது. ஸோ இந்த பார்த்தீங்க. ஸோ எஃப் இஸ் தேர்ட் டு த ரைட் ஆஃப் பி. இப்போ பி உள்ள வரவே கிடையாது. பி வந்து உள்ள வரல. ஆனால் ஜி இஸ் நாட் அன் இமீடியட் நெய்பர் ஆஃப் ஏன்னு கொடுத்துருக்கா. அப்போ ஜியோட பொசிஷன் இப்போ இதே ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடு நான் போகிறேன். ஏன்னா இது இந்த கம்ப்ளீட்டட் அதனால உங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ இப்போ நான் மைண்டில் வச்சுக்கிறேன் ஜி இஸ் நாட் அன் இமீடியட் நெய்பர் ஆஃப் ஏ. ஸோ ஜி இஸ் நாட் அன் இமீடியட் நெய்பர் ஆஃப் ஏன்னு கொடுத்துருக்கா. அப்போ ஏவோட பக்கத்தில் ஜி வந்து கிடையாது. அப்போ ஏவோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் கிடையாது, ரைட் ஹேண்ட் சைடும் கிடையாது. அப்போ ஜி வந்து எங்கே பொசிஷனில் வருவான்னா ஒன்று இ பக்கத்தில் வருவான். இ பக்கத்தில் தான் ஈயோட ரைட்டு சரி இல்லை ஈயோட லெஃப்ட் சரி. ஸோ அங்கே தான் ஜி வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும். ஏ பக்கத்தில் ஃபிக்ஸ் பண்ண. ஸோ அந்த 2 இடத்துல ஜி எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வரான். இதான் வந்து இது கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கேன். நெக்ஸ்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் இஸ் தேர்ட் டு த ரைட் ஆஃப் பி. எஃப் இஸ் தேர்ட் டு த ரைட் ஆஃப் பி. இந்த இடத்துல வந்து எஃப்பும் பி வந்து எங்கேயே சம்மந்தப்படுத்தல. அப்போ நான் என்ன பண்றேன், இருக்கிற பொசிஷன் வச்சு எஃப் எங்க வரலாம், பி வரலான்றத நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்க போறேன். கீப்பிங் இன் மைண்ட் ஜி வந்து இ பக்கத்துல வரான். ஸோ அப்படின்னு போய் எஃப் இஸ் தேர்ட் டு த ரைட் ஆஃப் பி. இப்போ பி வந்து நான் டிஃபால்ட்டா ஏவோட லெஃப்ட் ஃபிக்ஸ் பண்றேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏவோட லெஃப்ட் இமீடியட் லெஃப்ட்ல பி ஃபிக்ஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா எஃப் இஸ் தேர்ட் டு தி ரைட் ஆஃப் பி. அப்போ எஃப் இஸ் தேர்ட் டு தி ரைட். அப்போ ஏ பக்கத்துல எஃப் ஃபிக்ஸ் பண்றேன் அப்படின்னா எஃப் இஸ் தேர்ட் டு தி ரைட் ஆஃப் பி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான். சாரி சார் 1 minute. எஃப் இஸ் தேர்ட் டு தி ரைட் ஆஃப் பி. ஓகே எஃப் இஸ் தேர்ட் டு தி ரைட் ஆஃப் பி. பில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன். சாரி, எஃப் இஸ் தேர்ட் டு தி ரைட் ஆஃப் பி. அப்போ ஏ பக்கத்துல பி போடுறேன். ஏட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல நான் பி போடுறேன். ஏட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல பி போட்டேன் அப்படின்னா ஸோ 1 2 3 ஜே கிட்ட வருது எஃப். அப்போ கிளாஷ் ஆகுது. ஆல்ரெடி ஜே நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். அப்போ அங்கே வந்து பி வந்து ஏ பக்கத்தில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் போட முடியாது. ஓகே, நான் ஏயோட ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல போடுறேன். பி போட்டா எஃப் இஸ் தேர்ட் டு தி ரைட் ஆஃப் பி. 1 2 3 எகைன் இ வந்து இடிக்குது. அப்போ ஏயோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லயும் ரைட் ஹேண்ட் சைட்லயும் பி வந்து போட முடியாது. அப்போ எங்க போடலாம் அப்படின்னா ஈயோட பக்கத்துல தான் போட முடியும். அப்போ ஈயோட பக்கத்துலனா அப்போ ஜிபி இங்க வருவான். ஜி அங்க ஆல்ரெடி இருக்கு. அப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா கன்சிடரிங் தீஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எஃப் எங்க வரான், பின்னா ஈயோட பக்கத்துல வரான். ஸோ பாருங்க, இப்போ எஃப் இஸ் தேர்ட் ரைட் ஆஃப் பி. இப்போ கரெக்டா இருக்கு பாருங்க. பியோட ரைட்ல தேர்ட் இங்க வரான். ஸோ பி அங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜி அங்க ஃபிக்ஸ் ஆயிடுது. பி ஃபிக்ஸ் ஆயிடுது. அப்போ ரிமைனிங் வந்து ஹெச். ஸோ ரிமைனிங் வந்து எம்டி பொசிஷன் வந்து ஹெச். இதுதான் வந்து ஃபைனல் பொசிஷன். இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா யார் யார் ஆப்போசிட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஏ அண்ட் இ ஆர் ஆப்போசிட்ஸ், டி அண்ட் ஜே ஆர் ஆப்போசிட்ஸ், எஃப் அண்ட் ஜி ஆர் ஆப்போசிட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஆப்போசிட்ஸ் மெயினா கேட்க மாட்டான். யாரோட பக்கத்துல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டியோட லெஃப்ட் யார், இமீடியட் லெஃப்ட் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இமீடியட் லெஃப்ட் வந்து டியோட இமீடியட் லெஃப்ட் வந்து சி. இப்போ ஏவோட செகண்ட் லெஃப்ட் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா டி. ஏவோட செகண்ட் லெஃப்ட் டி. ஏவோட செகண்ட் ரைட் வந்து ஜி. இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் who is third to the left of h அப்படின்னு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா who is third to the left of h அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 h ஓட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல போங்க, third to the left AFD ஆன்சர் இஸ் டி. இப்படி தான் கொடுத்துருப்பான். ஸோ அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் தட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீங்க வந்து ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம். அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ், கம்பேரிசன்ஸ். ஓகே ரைட். ஸோ நான் இந்த டைம்ல இந்த டாபிக்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. பிளட் ரிலேஷன்ஸ், பைனரி லாஜிக், கம்பேரிசன், டைரக்ஷன்ஸ், பசில்ஸ், சிலாஜிசம்ஸ், பென்டாகிராம்ஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ கோடிங் பார்த்துட்டோம், அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டோம், கம்பேரிசன்ஸ் பார்த்துட்டோம். இந்த 3 டாபிக்ஸ் பார்த்துட்டோம். 3 முக்கியமான டாபிக்ஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம். இஸ் தேர் எனி டவுட்? ஹலோ பிரைன்? இன்னைக்கு வந்து இப்போ புக்ஸ் என்ன ரெஃபர் பண்ணலான்றதை நான் சொல்றேன். புக்ஸ் வந்து ரீசனிங், வெர்பல் அண்ட் நான் வெர்பல் ரீசனிங் பை ஆர்எஸ் அகர்வால் ஒரு பெரிய புக் இருக்கு. அந்த புக் வந்து எல்லா எக்ஸாம்ஸ்க்கும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எனி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம், மேட், கேட், டான்செட், பேங்க் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாத்துக்கும் அந்த புக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி நீங்க நெட்ல இருந்து மெட்டீரியல் கூட இது பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் இந்த பார்த்துருக்க இந்த கேட்டிருக்க இந்த லாஜிக்கல் அண்ட் லாஜிக்கல் கொஸ்டின்ஸ்ல எல்லா எக்ஸாமுக்கும் காமனாக தான் இருக்கும். நாங்கள் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்க்கும் இந்த கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம வந்து. Is there any doubt? You can ask me. Otherwise, we'll then. Any doubt, please? Reinhard?
you can comment on the chat பாக்ஸ் நீங்க டைப் பண்ணலாம். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்க கேட்டுக்கலாம். Otherwise we'll wind up the session. Hello. சார் சொல்லுங்க. Reinhard? சொல்லுங்க சார். Yeah, I finished the topic. It's now left to the students. If any doubt, they can ask. ஓகே. சார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஸ்டின் எதுவும் இது போஸ்ட் பண்ணல சார். Students question post பண்ணலையா? எஸ் சார். Okay. Thanks by your Reinhard. Please propose a thanks. Okay, on behalf of Rlims Staff Management Studies, I thank you the students who have participated in this Tancet Math Coaching Center, Tancet Math Coaching. Okay, if any doubts you can ask me, otherwise we can wind up. Best wishes for your exam. Thank you. As you embark on a new journey in your life, as the uncertainties engulf you, as a new world of opportunities open up to you, you see your life spread before you like a blank canvas, waiting for you to paint it beautiful with your skills, talent, and hard work. Welcome to RLIMS, your gateway to your dreams, where your knowledge is built, where your spirit is kindled, where your talent is staged. RLIMS, where your life is built upon your dreams. Hey, ஹாய். என்ன டென்ஷன்? இல்லை சீனியர், எம்பிஏ கோர்ஸ்க்கு பெஸ்ட் காலேஜ் தேடிட்டு இருக்கேன். ஃபாரின்ல பண்ணலாமான்னு பார்க்குறேன். ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு. பெஸ்ட் காலேஜ் ஏன் ஃபாரின்ல போய் தேடணும்? பக்கத்துலயே இருக்கப்போ RLIMS MBAக்கு இதான் பெஸ்ட் சாய்ஸ். ஃபினான்ஸ் அண்ட் பேங்கிங், டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங், அக்ரி பிசினஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் பிசினஸ் அனலிட்டிக்ஸ். பட் நான் இன்ஜினியரிங்ல எனக்கான எலக்டிவ் கோர்ஸ் அங்க இருக்கா? எஸ் இருக்கு. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், மெஷின் லேர்னிங், மெட்டாவர்ஸ், பைத்தன் ப்ரோக்ராமிங், பிளாக் செயின் எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா. இன்னும் எக்கச்சக்கமா இருக்கு. அதுவும் வெல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் குவாலிஃபைட் ஃபேக்கல்டி அண்ட் ஃபாரின் கெஸ்ட் லெக்சர் வச்சு சொல்லி தராங்க. So RLIMS தான் பெஸ்ட் சாய்ஸ். RL Institute of Management Studies, TVR Nagar, Arupukottai Road, Madurai 625022. Email ID rlims@rlims.in. Contact number 95006 65581.